Everything is ready. Now we are on YouTube as well. So if you want, you can log into the YouTube as well. So we will start within 30 seconds. So wait for 30 seconds. Okay. And also I will share this link to my KV Roshan YouTube channel as well. So then others also can join. So if you have any friends in English medium maths, so you can, and you also can share the link with them, so they also can have access to today's class. So today's very important. So that is the new lesson. So we are going to start new lesson today. Okay. Right. I think everything is okay. Now I can start the class. Okay. Right. Again, warmly welcome. So this is the PASME Institute Pratihari program. So we are conducting this lesson or the seminar series towards the end of your exam, that is 2023 O-level exam. So the last time you requested from me to conduct the Pratihari seminar in English medium, maths, with the help of single medium as well. So therefore, today onwards, I will do the lessons with the help of the Sinhala language as well. So then you can freely talk with me and ask question in any language. I mean, Sinhala and both English. So I will ready to answer the questions that you may occur during the seminar. Those who are in Zoom can unmute and ask the questions anytime, and also you can use the chat options, and those who are in YouTube can also send message through the chat. Okay. So if you are unable to chat, so then I will later open the chat those who are on YouTube. So I think it's ready now. Okay, now today's lesson is share market. Share market is one of the very interesting lesson, so that we can study. So other අපි යන්නේ share market එක ගැන ඉගෙන ගන්න. සල්ලි හොයන්න තමයි අද අපි යන්නේ. අපි ගාව තියෙන මුදල වර්ධනය කරලා වැඩි කරන්න තමයි අද අපි යන්නේ. So today we are going to start share market. So I have listed some of the images to the first slide, so you can see what is going on here. So buy and selling is there, and there is some animal. So you can see what is the meaning of this image. Can someone guess what happened? So if you have 1,000 rupees with you today, so if you can invest your money on this share market, so after a few months, or if you're lucky, even tomorrow, so you can increase your amount. I mean, you can increase the amount you have, right? So that is the meaning of this image. So sometimes it can be rise up, and sometimes it can be go down as well. So initially, I want to highlight that the share market is the market which we can invest our money, own money,
and then we can increase the amount we have, right? Okay, so that is the meaning of this share market. So this is the kind of a worldwide recognized money making method. So we are ready to learn under the always syllabus. ගොඩක් ධනවතුන් නිර්මාණය කරපු ආයෝජන ක්‍රමයන් අතර ඉහළම ආයෝජන ක්‍රමයක් තමයි කොටස් වෙළඳපොලේ ආයෝජනය කිරීම. ඉතින් අපි මේ ගැන කතා කරමු. So these are the things that you need to understand under the grade 11 share market lesson. So by studying this lesson, you will be able to identify the stock markets and its nature. So we will discuss about these things in the upcoming slide. And identify the terms related to the stock market and calculate the dividends gained by the investing in the stock markets. And the last one, solve the problem related to the share market. So I will skip these bullet points because we are discussing more about these things in upcoming slide. So basically, Nangila Malila, there are two basic methods in this share market that we can gain the money from the share market, right? There are two basic methods. අපට ක්‍රම දෙකක් තියෙනවා share market එකට මුදල් යොදවලා සල්ලි ගන්න, සල්ලි හම්බ කරන්න, right? අපට මුදල් හොයන්න ක්‍රම දෙකක් තියෙනවා share market එකට සල්ලි යොදවලා. අපි මේ lesson එක පුරාවටම අපි කතා කරන වචනයක් තියෙනවා invest කියන වචනේ. invest. අපි දැන් අපි ඉතලක දැන් ඔන්න ඔයා ගාව රුපියල් 1000ක් තියෙනවා. ඔයා ඒ 1000 ගිහිල්ලා බැංකුවට ගිහිල්ලා මොනවද කරන්න කියන්නේ බං? If someone can send, I can start from that. අපි බැංක් එකට ගිහිල්ලා මොනවද කරන්නේ? chat එකට දාන්න බං. අපි බැංක් එකට ගිහිල්ලා ඔයා ගාව තියෙන සල්ලි මොනවද කරන්නේ? Right. Deposit කරනවා. Very good. Your answer is correct. අපි ගාව තියෙන සල්ලි අපි ගිහිල්ලා බැංකුවට ගිහිල්ලා දෙනවට අපි කියන්නේ මොනවා කරනවද නේද? ඩිපොසිට් කරනවා. තැන්පත් කරනවා කියලා කියන්නේ. හැබැයි අපි මේ ඩිපොසිට් කරනවා වගේ කතන්දරයක් තමයි ෂෙයා මාකට් එකේ වෙන්නේ. හැබැයි එතනදී අපි කරන්නේ ඩිපොසිට් කිරීමක් නෙවෙයි. ඩිපොසිට් කරත් අපට ආයෙ මොනවා කරන්නද? ගන්න පුළුවන්. ඩිපොසිට් කරත් අපට ඒක ගන්න පුළුවන්. හැබැයි හොඳට මතක තියාගන්න ෂෙයා මාකට් එකට කියලා ඩිපොසිට් කරන්න බෑ. මොකද ෂෙයා මාකට් එකට ගිහලා කරන්න පුළුවන් එක දෙයයි අපේ ගාව තියෙන මුදල් ඉන්වෙස්ට් කරන්න පුළුවන්. ආයෝජනය කරන්න පුළුවන්. එච්චරයි. හරිද? ඉන්වෙස්ට්. මේ දෙකේ තේරුම මොකක්ද කියලා මම ඉස්සරහට ගණන් හදද්දි කියන්න. මේ පාඩමේ මූලික පළවෙනි ටික තියරි ටිකක් තියෙනවා. ඒක අපිට තේරුම් ගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ තමයි ගණන් හදන්නේ. මාර් ලේසි ලකුණු 10ක් විතර එක්සෑම් එකේදී structured paper එක ලේසියෙන්ම ලකුණු 10 ගන්න පුළුවන්. හැබැයි මේක මාර ඉන්ටරෙස්ටිං ඈ. හරිම රසවත්. මේ පාඩම පුරාවටම ඔයා කතා මමත් එක්ක කතා කරද්දී ඔයා හිතන්න ඔයා තමයි මේකේ ඉන්වෙස්ටර් කියලා. පැහැදිලිද? right. හරි. right. හරි. දැන් බලමු මේ බලන්න share market. To introduce the share market, I have a clear image like this. So you can see there are some companies here. There are some companies listed here
And also there is a share market. There is a share market. There is a space that is called share market, and also investors, those who are willing to invest, is listed here, right? I mean, we are here as investors. You and me are here. I mean, public peoples are there as investors, right? මුල් ලංකාවේ ඉන්න ඔක්කොම මෙතන තමයි ඉන්නේ. හැබැයි ඔක්කොම ඉන්වෙස්ටර්ස් වල නෑ. සමහර අය ගාව සල්ලි නැහැ මේකට ආයෝජනය කරන්න, ඉන්වෙස්ට් කරන්න. හැබැයි සමහර අය ගාව සල්ලි තිබ්බට නොලෙජ් එක නැහැ ඉන්වෙස්ට් කරන්න. ඉතින් ඒක නිසා මෙතනට ලිස්ටඩ් වෙන්නේ ඇත්තටම සල්ලි තියෙන අර ආයෝජන ඉන්වෙස්ට් කරන්න පුළුවන් නොලෙජ් එකක් තියෙන අය තමයි මෙන්න මෙතනට එන්නේ. අපි හිතමුකෝ ඔයා ගාව සල්ලි තියෙනවා, ඔයාට නොලෙජ් එකක් තියෙනවා. ඔයා නම් කවුද? ඉන්වෙස්ටර් කෙනෙක්. දැන් ඔයාට පුළුවන් සල්ලි එතන ඔයාලව තියෙන මුදල් ඉන්වෙස්ට් කරන්න. right. දැන් බලන්න මම මෙතනදී සමරයිස් කරනවා මොකක්ද ඔයාලා මෙතනදී ඉගෙන ගන්න යන්නේ කියන එක. මාර රසවත් ඈ. right. හොඳට අහගන්න. මාර ලස්සනයි ඈ. දැන් කම්පැනි එකක් තියෙනවා. අපි හිතමුකෝ ABC කියලා. ABC. Now you have a company called ABC. That name of the company is ABC. Now they want to increase the amount they have, right? Now the that ABC කියන company එකකට asset එකක් තියෙනවනේ. එයාලට සල්ලි තියෙනවා. ඒ company එකේ සල්ලි තියෙනවනේ. එයාලට ඕන ඒ company තියෙන මුදල වර්ධනය කරන්න. එයාලා වර්ධනය කරන්න මොනවද සාමාන්‍යයෙන් company එකක් එයාලගේ මුදල් වර්ධනය කරන්න මොනවද කරන්නේ? සාමාන්‍යයෙන් ඕනම කම්පැනියක් එයාලගේ තියෙන මුදල් වර්ධනය කරන්න එයාලා කරන්නේ එයාලගේ නිෂ්පාදනය වෙන්න පුළුවන් සැපයුම්, right? product and services මොනා කරනවද? improve කරනවා, ඒවා increase කරනවා. එතකොට ඒවා තුලින් ඒ කම්පැනිස් වලට මොන හම්බුනවද? සල්ලි ගලාගෙන එනවා. දැන් හිතන්නකෝ ඔයා බිස්කට් කම්පැනි එකක් පටන් ගන්න ABC කියලා. ඔයා බිස්කට් එක පැකට් එකක් දවසට හදන්නේ. එතකොට හම්බෙන්නේ පොඩි මුදලක්. හැබැයි ඔයා දැන් බිස්කට් දවසකට කෝටියක් හදන පැකට්ස්. දවසකට 1 කෝටියක් පැකට්ස් හදනවා. ලංකාවට කොටසක් යවනවා, පිටරටට යවනවා. කෝටියක් බිස්කට් පැකට් හදනවා. එතකොට ඔයා එක බිස්කට් පැකට් එකක් දවසකට හදනවට වඩා බිස්කට් පැකට් 1000ක් හදනවා නම් ඔයාට මොනවා වෙනවද වැඩිපුර? සල්ලි ගලාගෙන එනවා ඔයාගේ ABC කියන කම්පැනි එකට. So the meaning of this the thing is, so if you can increase the productivity and the number of product you develop per day, if you can increase, so the amount you gain per day can also increase, right? So that is the meaning of the company, or the company. All the companies are doing this thing. Now, දැන් හිතන්නකෝ දැන් කම්පැනි එකේ ඉන්නේ ඔයා කියලා හිතන්න. ඔයා තමයි මෙතන ඉන්න කෙනා. ඔයා තමයි බොස්, කම්පැනි CEO. right? Chief Executive Officer තමයි ඔයා. ඒ කියන්නේ ඔයා තමයි ආයතන ප්‍රධානියා, ලොක්කා. දැන් ඔයාට ඕන ඔයාගේ ආයතනයේ තියෙන නිෂ්පාදන ප්‍රමාණය වැඩි කරලා ඔයාගේ ආයතනය, ඔයාගේ ව්‍යාපාරය දිනෙන් දින සාර්ථක කරන්න. හැබැයි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. ඔයාට සල්ලි නෑ නිෂ්පාදනය වැඩි කරන්න. ඔයාට අලුත් මැෂින් ගන්න බෑ. ඔයාට අමුද්‍රව්‍ය හොයාගන්න බෑ. මොනවාද ඔයාට නැත්තේ? කැපිටල් එක නෑ. ඔයාට මුදල් නැහැ. එතකොට මේ කම්පැනි ඉන්න කට්ටිය කතා වෙනවා. like ඔයා තමයි මීටින් එකක් arrange කරන්නේ. මීටින් එකක් arrange කරලා ලස්සන මීටින් එකක් අරගෙන ඔයා දැන් ටයි එක දාගෙන ගිහිල්ලා දැන් බෝල් කෙනෙක් නම් ගර්ල් කෙනෙක් නම් ලස්සනට අඳුමක් කරන් ගිහලා ඔෆිස් ඩ්‍රෙස් කෝඩ් දෙක දාගෙන ගිහිල්ලා ඔයා දැන් මීටින් එකක් ගන්න ඔයා තමයි CEO කම්පැනි අයිතිකාරයා. ඔයා කියනවා අපේ කම්පැනි ලබන මාස වෙනකොට සෑහෙන ලොකු තැනකට ඩෙවලොප් කරලා තියෙනවනේ අපිට ලොකු කැපිටල් එකක් තියෙනවනේ ඒකට. ඉතින් ඒකට අපිට පුළුවන් අවශ්‍ය මුදල ඉල්ල ගන්න කාගෙන්ද? මහ ජනතාවගෙන්, public peoples. අපි හිතමු මේ investors ලගෙන් සල්ලි ඉල්ල ගන්න පුළුවන් කියලා ඔයා කියනවා ඔයාගේ කම්පැනි මීටින් එක ඇතුලේ. දැන් ඔයාලගේ කම්පැනියට සල්ලි ගේන්න තමයි යන්නේ ඔයාලා. දැන් ඔයාලා කියනවා අලුතින් අපි හිතමුකෝ ඔයා යෝගට් නිෂ්පාදනය කරනවා කියලා. ඔයාලගේ කම්පැනි යෝගට් නිෂ්පාදනය කරන්නේ. යෝගට් දැනට නිෂ්පාදනය කරනකොට වඩා ගොඩාක් ලොකුවට නිෂ්පාදනය කරන මැෂින් ඕන, මිනිස්සුන්ට පඩි ගෙවන්න ඕන. So you have a lot of things to do. Therefore you must have enough capital to do these things. So you have to increase your capital at the end of the day. So you have taken a decision to increase the capital by
uh, by offering to the public to come and invest their money to ABC company. එයාලා කියන මහජනතාවට හායි අපි යෝගට් නිෂ්පාදනය කරන්න යන්නේ. ඔයාලා අපිට සල්ලි දෙනවා නම් අපිට අලුත් මැෂින් ගන්න පුළුවන්, අපිට අලුත් සේවකයෝ ගන්න පුළුවන්. දැන් මේ කම්පැනි කියන්නේ ඔයාගේ කටහඬ තමයි කියන්නේ. මහජනතාවට තියෙන්නේ. දැන් ඔයාලා මොකද කියන්නේ? අපි අලුත් ඒ වගේම අපි මේ සැරේ යෝගට් එකට අලුතින් පොඩි පැණි පැකට් එකක් දෙනවා. අර යෝගට් එකට ඒක ඔක්කොම දාලා හැන්දි දෙකක් දෙනවා. හරි. එහෙම කියනවා. අපි අලුත් නිෂ්පාදනය කරන්න මේ ලෝකෙ කොහෙවත් නැහැ. ඔයාලා කියන්නේ අපි මේක නිෂ්පාදනය කරාට පස්සේ අපිට පුළුවන් අපේ කැපිටල් එක ගේන් කරගන්න කියන වචනේ කියන්නේ අපිට පුළුවන් එහෙම කියනවා අපිට පුළුවන් අපේ මේ ප්‍රොඩක්ෂන් එක ඉන්ක්‍රීස් කරන්න කියලා. they can give the clear image about the ABC company and the product they develop. Right? Now they are willing to send a message to the public investors, those who are willing to those who are ready to invest their money on the ABC company. Now you are going to have a clear image about this product. Right? Now they have clear idea about. Now, for example, I'm the investor. Now I am listening your story. Like, you are going to manufacture new product like yogurt. Okay, yogurt is very interesting, right? Very tasty. And those who are in all over the country and all over the world are like to purchase or like to buy yogurts, right? Now, I'm thinking in that way, right? I am also ready to invest my own money to ABC company. For example, I have now. You want to have 1,000 rupees. ඔයාට මේ ප්‍රොඩක්ට් එක කරන්න අලුතින් නිෂ්පාදනය කරන්න රුපියල් 1000ක් ඕන කියලා හිතන්න. 1000 මුකුත් කරන්න බෑ තමයි. මම ඔයාලට මේ එක්ස්ප්ලেইন කරන්න ගන්නේ රුපියල් 1000ක් ඕන. ඔයාලා රුපියල් 1000ක්වත් නැහැ. මේ ABC කම්පැනි අයිතිකාරයනේ දැන් ඔයා. ඔයාලා රුපියල් 1000ක් නැහැ. දැන් ඔයාලා මේ රුපියල් 1000 හොයාගන්න යන්නේ කාගෙන්ද? මහ ජනතාවගෙන්. මේ ඉන්වෙස්ටර්ස් ලගෙන්. රයිට්? එතකොට මෙයා ගාව තියෙනවා රුපියල් 500ක් තියෙනවා. 1000ක් නැහැ. 500යි තියෙන්නේ. හරිද? හරි හොඳට අහගන්න දැන් කියන කතාව. මම මේ ස්ටෝරි එක ලස්සන කරලා කියන්න යන්නේ. දැන් මම ගාව 500ක් නැති නිසා අයියෝ. So I cannot invest my money because I have less money that you want. ඔයාට ඕන amount එක 1000 මං ගාව තියෙන 500, so I cannot invest, no. මෙහෙම හිතනවා. ඊට පස්සේ දැන් ඔයා කියනවා no, don't worry. So I want 1,000 rupees. That's true, but you don't want to pay 1,000 rupees at once, right? We are ready to divide this 1,000 rupees equal amount, right? For example, I am going to divide this 1,000 into 5 category, equal 5, right? So that means 200, likewise 200, 200, 200, 200. 200 කොටස් පහකට බෙදුවා. කොහොම හරි 5 දෙනෙක් ඇවිල්ලා 200 දුන්නා නම් හරි නේද? හරි. එහෙම නැත්නම් අපි ගන්න පුළුවන්. දැනට මේ ගන්න ලේසි වෙන්නේ මම ගන්නවා 500 දෙකක්. 500ට දාන්නේ දෙකකට කඩනවා. අවශ්‍ය මුදල දෙකකට වෙන් කරනවා. මේ බලන්න. So now I will divide this 1,000 into 2 pieces, like 500 and 500. Right. 500 rupee and also 500 rupees. Now, so I think you cannot see. Wait for a minute. Uh, 500 and 500 here. Now, for example, Mr. KV. Now I am here, Mr. KV. Have 500 rupees. Now, okay, now I can invest because 500 and 500 is the amount that
I can pay. Oh, I can invest, right? 500 rupees I have now. So I can invest my money to no ABC company. දැන් මට පුළුවන් මං ගාව තියෙන රුපියල් 500 ගිහලා ඔයාලට දෙන්න. හරිද? එතකොට එයාලට ඕනේ 1000න් මම 500ක් දුන්නා. හරිද? තවත් කෙනෙක් මම වගේ කෙනෙක් හිටියොත් එයාටත් පුළුවන් තවත් 500ක් දෙන්න. දීලා අපි දෙන්න මේ එයාලා අලුත් නිෂ්පාදනය කරන්න යන නිෂ්පාදනයේ කොටස්කරුවෝ දෙන්නගෙන් එක්කෙනෙක් මම වෙනවා අනිත් කෙනා තව කෙනෙක් වෙනවා. එතකොට අපි දෙන්න කවුද? ඉන්වෙස්ටර්ස්ලා දෙන්නෙක් ඉන්නවා. මමයි තව කෙනෙකුයි. So we are investors, right? So we have, so actually, I personally myself, so I invest 500 rupees. Other investor also invest 500 rupees. Altogether, 1000 rupees. Now, then ඔයාගේ කම්පැනියට යෝගට් මැෂින් ගන්න පුළුවන්, අලුතින් සේවකයෙක් බඳව ගන්න පුළුවන්. හරි ෂෝක්. දැන් ඔයාලගේ කම්පැනි එක දවසින් දවස දියුණු වෙනවා, right? ඇයි? ඔයාලට අවශ්‍ය වෙලා තිබුණ capital එක. So now you have gained your capital up to 1000 rupees. Now you can do whatever you want, right? So you can invest your 1000 rupees to purchase some machines. So that machines can manufacture 3 times the yogurt cup that you already developed. දැනටමත් ඩෙවලොප් කරලා තියෙනවා වගේ 3 ගුණයක් හදන්න පුළුවන් ඒ මැෂින් එකෙන්. එතකොට ඔයාලගේ ප්‍රොඩක්ෂන් ලෙවල් එක ගොඩක් වැඩි වෙනවා, සේවකයෝ වැඩි වෙනවා, දිනෙන් දින දියුණු වෙනවා. wow. දැන් මේ අහන්නකෝ. දැන් මමයි මගේ අනිත් ඉන්වෙස්ටර් අපි දෙන්න ඉන්වෙස්ට් කරේ මෙයාලට. අපිට පිස්සුද මෙයාට සල්ලි දෙන්න? පිස්සුද මේ සල්ලි රුපියල් 500 ගිහලා බැංකුවේ දැම්මොත් අපිට පොඩියක් හම්බ වෙනවා. So we can have an interest once we deposit this 500 rupees on a bank. අපි මේක ගිහලා බැංකුවේ දැම්මොත් අපිට අවුරුද්දකදී ඩිපොසිට් කරාට පස්සේ අවුරුද්දකින් පස්සේ ඉන්ට්‍රෙස්ට් එකක් හම්බ වෙනවා අපිට. දැන් අපි ඇයි මේ ගිහලා ඉන්වෙස්ට් කරන්න මෙතන? That is the very interesting story, right? Now, if you invest your amount you have on this ABC company, now they develop that product at the end of the year, they have gained that capital up to some certain level. එයාලා කලින් හිටියට වඩා දැන් ගොඩාක් කලින් හිටියේ මේ වගේ level එකක නම්. Right, my voice is not that much clear. Why is that? Is that so? So now can you check my voice? Is it same as? So I will change my mic. Now can you check now? So I will change my mic to another one. Is it okay now? Now okay. Seems okay. Is that so? Okay, okay. Now I'm going to continue, right? Now දැන් මොකද්ද මම කියන්නේ ගියේ? දැන් අපි ගාව තියෙන සල්ලි ටික මෙයාලට දුන්නාට පස්සේ අපිට මුකුත් නැහනේ. අපිට මුකුත් නැහැ නෙමෙයි අපිට මුකුත් තියෙනවා. අහගන්නකො ස්ටෝරි එක. So now they are developed their product. After they develop their product, so they can increase the capital day by day. At the end of the year, the ABC company is at a high position, right? එයාලා ගොඩාක් ඉහළට ගිහිල්ලා. දැන් එයාලා ගොඩාක් දියුණු කම්පැනියක්. දැන් ෂෙයා මාකට් එකේ sorry මේ කම්පැනිට ඉන්වෙස්ට් කරපු අය මමයි මගේ අනිත් තව පාර්ට්නර් කෙනෙකුයි අපි දෙන්නම ඉන්වෙස්ටර්ස්ලා. අපි දැන් මෙහෙම බලන් ඉන්නවා. අපිට මොකොත් හම්බුන්නේ නැහැ තාම. අහගන්නකො අවුරුද්දක් ඉවරනාට පස්සේ ඒ කම්පැනියේ ඩිරෙක්ටර්ස්ලා අපට කතා කරලා කියනවා
එන්නකෝ මේ හෙන්නකෝ ඉතින් කිව්වම එන්නකෝ. හරි ඔන්න මම යනවා. ගියාට පස්සේ මමත් ඉතින් යනවා දැන් හොඳට ඇඳගෙන ගිහිල්ලා. ඔව් මම ආවා. දැන් කියන්නකෝ බලන්න. දැන් එයාලා ඔයානේ දැන් මේ කම්පැනි අයිතිකාරය දැන් ඔයා මට කියනවා මෙහෙම. ඔන්න ඔයා මට කියනවා මෙන්න මෙහෙම. දැන් කම්පැනි අයිතිකාරයා විදියට තමයි ඉන්නේ මම. රයිට් මම කියනවා මෙහෙම. ඔයාලා එදා අපි ඉල්ලපු වෙලාවේ රුපියල් 1000ක් දුන්නනේ ඔයාලා දෙන්න 500 ඔයාලා කියන්නේ ඔයාලා ඒ අපට දුන්න සල්ලි වලින් අපි අපේ ප්‍රොඩක්ට් එක ඩිවෙලොප් කරා කියන්නේ නියමටම ඩිවෙලොප් කරා. අපි යෝගට් හැදුවා, අපි යෝගට් කෑවා, අපිට සල්ලි ගොඩක් හම්බ වුණා. ඉතින් දැන් අපි මේ සූදානම් වෙන්නේ ඔයාලට කෘතගුණ සලකන්න කියලා මේ කම්පැනි එකේ අය ඔයාලට මොනවද දෙනවද? ඔයාලට ඒ කම්පැනි එක ලාභ ලැබුවට පස්සේ ඒ ලාභය දෙන්නෙක් ඉන්නවනේ දැන් ඉන්වෙස්ටර්ස්ලා. ඒ ඉන්වෙස්ටර්ස්ලා දෙන්නට දෙනවා. ඉන්වෙස්ටර්ස්ලා දෙන්නට දෙනවා. හොඳට මතක තියාගන්න ඕනේ. දැන් මම මගේ පැත්තට එනවා. මම ඉන්වෙස්ට් කරේ කීයක්ද කියලා බලන්න. රුපියල් 500ක් 500. But after 1 year, so they will ready to pay this much amount, right? You can see. So I will increase the thickness of my pen. So little bit more. Can you imagine? 500 million, right? 0.5 billion. බිලියන භාගයක් නැත්නම් මිලියන 500ක්. හරිද? ලක්ෂ 5000ක් ඔයාලට හම්බ වෙනවා within 1 year period, right? example එකකට කියන්නේ සමහරට මීට වඩා වැඩි වෙන්න පුළුවන්, සමහරට මීට වඩා අඩු වෙන්න පුළුවන්, කොහොමද මීට වඩා වැඩි වෙන්න පුළුවන්. රුපියල් 500ක් ඔයා දුන්න අර කම්පැනියට, ඒ ඔයා දුන්න සල්ලි නිසා ඒ කම්පැනිය ඩෙවලොප් වුණා, හොඳටම දිනුණා. ඊට පස්සේ එයාලා අපට දෙනවා මට මෙච්චරක amount එකක්. රුපියල් මේ බලන්න රුපියල් කියලා ටික කයි ලොකුවට ලියන්නම් හරි. So now myself and my other investor have this much of amount at the end of the year. දැන් හිතන්න ඔයා ගාව තිබිච්ච රුපියල් 500 අවුරුද්දකින් පස්සේ මෙච්චර වුණා. ඔයා හිතන්න බැංක් එකේ ඩිපොසිට් කරොත් මේ වගේ රුපියල් 500ක් අවුරුද්දක් ඉවරනකොට කීයක් වගේ තියෙද ඔයාගේ බැංක් account එකේ? 518ක් රුපියල් 518ක් වගේ තියෙන්නේ. So at the end of the year, you have 518 kind of that much of amount you have. If you deposit that 500 rupee on banking sector, right? Whether private or government bank. So that's same. So no any difference, much difference, right? Now, but if you invest that same amount on the share market, so you have this much of huge amount at the end of the year. So that's the interesting part. So those who are not aware about the share market, please inform them about the share market and invest your amount on that share market at the end of the year, so you can see how big this number is, right? හිතන්න පුළුවන් ලොකු number එකක්. මේ සල්ලි හම්බ වෙන්නේ රුපියල් 500ක්. ඊට වඩා ඔයාලට දාන්න පුළුවන් නම් ආයෝජනය කරන්න පුළුවන් නම් ඉන්වෙස්ට් කරන්න පුළුවන් ඊට වඩා හම්බ වෙනවා. හරිද? දැන් ඔන්න මගේ පාඩම ස්ටාර්ට් කරන්න තමයි දැන් මම ස්ටෝරි එක කිව්වා. දැන් ඔයාලා හරි ආසාවෙන් ඉන්නේ නේද? ඉන්වෙස්ට් කරන්න. right. හැබැයි මේකේ දුක හිතන කතාවකුත් තියෙනවා. මොකද්ද? There is a sad story as well. So that sad story is, so if you have invested 500 rupee on the wrong company means, so the very weak product. So let's say ABC company is now is very weak company, right? එයාලා වෙච්චර හොඳ නැහැ. අපි මොඩල්කම අපේ නොදැනුවත්කම නිසා අපි 500 rupees දෙනවා එයාලට ඉන්වෙස්ට් කරනවා. So they cannot produce much product as they wish. So they cannot. So at the end of the year, they have losses. They have lost, right? They are reducing their capital than previous. කලින්ටත් වඩා දැන් පල්ලෙහාට යන යාලගේ capital එක. දැන් මොකද කරන්නේ? දැන් මම ගිහිල්ලා කියනවා, excuse me, ko the managing director නේද? Yeah. So මම ඔයාලට රුපියල් 500ක් දුන්නා. මතකද? මතකයිනේ? මගේ ඉන්වෙස්ටර්ත් ඇවිල්ලා ඉන්නේ. එයාත් 500ක් දුන්නා.
දැන් අපි දෙන්නට කීයක්වත් හම්බුන්නේ නැහැ අවුරුද්දක් යනකම්. දැන් දෙන්න. සල්ලි දෙන්න. 500 වත් අඩුම තරම දෙන්න. අපි 500 දුන්නානේ ගිය අවුරුද්දේ. අවුරුද්දකින් පස්සේ මේ දැන් ගිහිල්ලා ඉල්ලන්නේ. 500 ඉල්ලනවා. ඇයි දැන් මෙයාලා ලොස් වෙච්ච කම්පැනියක්. දැන් කියනවා මෙහෙමයි මහත්තයෝ. So you have, oh, yeah, I agree with you. So according to the law that you have invested your 500 rupees in on our company, but we are not willing to pay that 500 anymore because you have invested. So you know that the meaning of the invest is you cannot pay back. So if we have some profit, so I will share that profit with you. Now we are in the loss region, right? අපි දැන් මේක ප්‍රොෆිට් නෑ, ලොස් එකක ඉන්නේ. අපි ගාවත් සල්ලි නෑ. අපි ජීවත් වෙන්නේ කොහොමද? පෙට්‍රල් වත් ගහ ගන්න බෑ. දවසෙන් දවස වැඩි කරනවා. නේද? අපිත් මේ රට යන්න හදන කම්පැනි එක බංකොලොත් දැන්. අපි ඔයාලට කොහොමද සල්ලි දෙන්නේ? දැන් ඩිරෙක්ටර් කෝල්, දැන් ඩිරෙක්ටර් කතා කරනවා. ලොකු ප්‍රශ්නයක්. දැන් මොකද කරන්නේ? මමයි මගේ ඉන්වෙස්ටර් කාරින් අද්දාගෙන මේ අපි යක් මේක හරිය වැඩක් නේ. අපි යක් ආයි කවදාකවත් මෙන්න මේ නම දිහා හැරිලවත් බලන්නේ නැහැ. ඇයි ඒ? ෂෙයා මාකට් එකට කාටවත් සල්ලි යොදන්න දෙන්නෙත් නැහැ. So they are not they have some bad feeling about the share market. So that's the nature, right? So if you can select the particular company that can have the profit out of once you invested, so that is the best company, right? So if you select the company which cannot develop your money or develop some product they are developing, so that is not the best choice. So depending on the company you invest, so you, and also not only that, the depending on the company and the amount you invest, so the output from the share market also can vary. Now, so there are some terminology that you need to understand, Angila Malla. So this amount, the මම කියන්නේ මේ share market එක හා සම්බන්ධ mathematical, not mathematical, there are some terminology. මේවට පොඩි නම් ටිකක් තියෙනවා මතක තියාගන්න. So you need to remember these things, right? Here, so the 1000 rupee. What is the 1000 rupees? මොකද 1000 කියලා කියන්නේ? මෙයාලට අවශ්‍ය initial capital එක. So the initial capital they want is 1000 rupees. That is what we call the initial capital they want. Initial capital, or the capital of the company. Capital of the company. Right? So then we have another term called shares. Shares mean, so that the 1000 amount that they want can divide it into equal pieces like 500 and 500. So there are two shares. This is one share. This is another share. So if someone has 500 rupees, they can give the 500 rupees to that company, right? And take that one share. ඔයා කාට හරි දැන් මම මොකද්ද කරේ මගේ තිබිච්ච රුපියල් 500 මේ කම්පැනිට දීලා මම එක ෂෙයා එකක් ගත්තා. ෂෙයාස් දෙකෙන් එක ෂෙයා එකක් ගත්තා. ෂෙයා එකක් කියලා කියන්නේ it's kind of a letter that written about the you buy one share of ABC company. That's a letter that the meaning of the share is it's a portion of the company or the portion of the product they develop. දැන් yogurt හදන්න යන product එකේ සම්පූර්ණ program එකේම ඔයාට එක කොටසක් අයිති. Now Mr. KV has a ownership about the product. මෙයාට ownership එකක් තියෙනවා, අයිතියක් තියෙනවා. මොකද එයාගේ සල්ලි වලින් මෙයා හදන්නේ. So can you imagine? So the other investor has some ownership about this one. So there are two owners about this product, right? Now if these are we call share. So they have two share. This is one share. This is another share. Please note that Nangila Malila, each and every share has an equal amount, 500, 500. It cannot be like this, 250, and likewise, no. Every share must have same value. So we cannot have this kind of different value of share. Now, can someone tell me what should be the per share value?
per share value. Here they have two shares. What can be the per share value of the ABC company? Per share. Per share mean එක කොටසක value කීයද? දැන් මේක දිහා බලන්න කියන්න ගන්න. So please send me a chat message. Per share value කීයද? Per share value of the company. ඒ කියන්නේ company එකකින් per share mean per share. Yeah, that is 500. 500 is the per share value. එක per share mean එක share එකක value එකනේ. එක share එකක value එක කීයද? 500. අනිත් share එකේ value එක කීයද? 500. Okay, so that is the another term, per share value of the company, right? That is 500. So I will later introduce this term. For this image, I will introduce the most of the terms that I can. Okay, then this is the value that I'm going to invest. So that amount we will call as a invested amount or the investing amount. මේක තමයි ආයෝජනය කරන මුදල, right? ආයෝජනය කරන මුදල. ඇති නේද? තව වචන ඊළඟට. So now this is very important, right? Now, so I will keep all the text here. So you can see the rise capital through the equity. Now they have some equity. Equity means they have some own product and they have some ownership about some services. So they can raise their capital through the equity. එයාලා develop කරලා yogurt ඊට පස්සේ මොනවා හරි තියෙන product and services develop කරලා එයාලා දියුණු වෙනවා. දැන් මේක ඇත්තටම සිද්ධ වෙන විදිය බලා ගන්න. Now what happened here? Now actually as a person, Mr. KV, right here, as an investor, so no, I have money with me, but I don't have access to company which have an opportunity to invest. දැන් මම ගාව සල්ලි තියෙනවා කියලා හිතන්න. මම ඉන්වෙස්ටර් කෙනෙක්. හැබැයි මම ගෙදරට වෙලා ඉන්නවා බත් කකා. මම දන්නවද මොන කම්පැනියටද සල්ලි දෙන්න ඕනේ කියලා? නෑ නේද? මම දන්නවද? නෑ. එතකොට මම කොහොමද මට කවදාවත් ඉන්වෙස්ට් කරන්න බෑනේ. So I cannot, if I don't have a data about the companies, so I cannot invest. Right? Clear? So therefore, the share market is the place where the companies, all the companies listed there, can inform about the product or the news they have to the share market. For example, you are the owner of the ABC company now. So now you have discussed about yourself, your company, and come up with the decision like you need 1,000 rupees to develop your own product. Now you are divide that 1,000 rupees into two equal shares. 500 per share value is per share value 500. Now that is the news you have, the wonderful news you have. Now that wonderful news you can pass to the share market, right? In Sri Lanka we have a Colombo Stock Exchange. So I will later introduce, right? Colombo Stock Exchange, csc.lk. You can go to the website. So csc.lk. CSC means Colombo Stock Exchange is the place where some parties work in there. So that is the government institute that the Colombo Kotas Velandapola, Kotas Velandapola කියන්නේ place එකක්. එතන ඉන්නේ නිලධාරීන් කොටසක් ඉන්නවා government එකකින්. එතන ඉන්න අය මෙයාලත් එක්ක වගේම relationship එකක් build කරලා තියෙනවා investors ලත් එක්ක. එතකොට එයාලා තමයි brokers ලා. අතර මෙතන නේ brokers, මෙතනත් ඉන්නවා brokers ලා. ඔය broker කරන කට්ටිය කියනවා දන්නවනේ ඔය love affairs වලට broker කරන්නේ. දැන් කොල්ලා ඉන්නවා මෙහි. Now the boy is here, the girl is there. Now the boy has not the conduct ne hand කෙල්ලගෙන්. Now what happened? So now the broker is came into situation. Now they ask, they pass some letters and the earlier days the Mobitel card and the data card 49 package, so they can pass through that broker, right? So and also
So I don't want to talk about more because you are expert about this. So that broker mean, you know the broker, right? Here also has a broker. Sometimes broker companies they are also in the share market, broker company listed there. Now what they are doing? They are doing uh, connection between now develop the connection between the company and the investors. Now, for example, now I am the broker in the share market. So some ABC company is connected with me. They have some hot news that is they are issuing. They are ready to issue two shares. They are ready to issue two shares to the public. Now I have that hot news, right? I take that news and aware that news to the public investors, right? Publicly I will tell, right? So those who are interested, please invest your money. මම තමයි මේ වැඩේ කරන කෙනා. මොකද මේ කම්පැනි වලට ඕවා කර කර ඉන්න වෙලාවක් නැහැ. මිනිස්සුන්ට ඕවා හොය හොය ඉන්න වෙලාවකුත් නැහැ. මැද ඉන්න කෙනා තමයි ඔය දේ කර දෙන්නේ. හරිද? දැන් ෂෙයා මාකට් එකේ වෙන්නේ මොකද්ද කියන එක පැහැදිලි නේ. ඒක නිකන් ප්ලේස් එකක්. හොඳේ කොළඹ කොටස් වෙළඳපොළ කියන්නේ ඒක ආයතනයක්. එයාලා තමයි ඔක් කරන්නේ. දැන් වෙබ්සයිට් එකක් තියෙන නිසා ඔයාලට මේක කොළඹට යන්න ඕනේ නැහැ. කම්පැනිස් වලට කොළඹට මෙතනට එන්න ඕනේ නැහැ. ඔක්කොම මොබයිල් ඇප් එකකුත් තියෙනවා, වෙබ්සයිට් තියෙනවා. ඒවා හරහා ඔක්කොම මුදල් ලැබන්න ටක් ගාලා මේ තියෙන සල්ලි මේ කම්පැනියට මෙයාලා හරහා යනවා. හරහා යද්දී මෙයාලත් කොටසක් තියාගන්නවා. So they have take some commission for that. So that's the nature, right? එයාලා ඒකෙන් තමයි එයාලා ඩෙවලොප් වෙන්නේ. එයාලා පඩි ගන්න ඒ සල්ලි වලින්. අපි 500ක් දෙනවනේ මෙයාලා රුපියලක් විතර තියාගෙන 499ක් විතර තමයි එහෙම තමයි එතන යන්නේ. ඒක ලොකුවට වල ඕනේ නැහැ. දැන් ඒක හිතන්න මේපා ඒක ඕලෝ සිලබස් එකට නෑ මම ඇත්ත සිනාරියෝ එකක් කිව්වේ. දැන් ඔයාලා දෙන සල්ලි මෙයාලා හරහා මෙයාලට යනවා කියලා හිතන්න. හරි. ඔච්චරයි කතාව. So is it clear? So this is the story. This is the story. So the half of the story. Okay, we will go to the next slide. So then we can discuss more about this one. Right. Now, very interesting topic. The thing. Now, in this lesson, we will focus on incorporated business in Sri Lanka under the Companies Act 7 in 2007. These businesses owned by individual or the group fall into two categories. 2007 අංක 7 දරන පනත යටතේ ඇක්ට් එකක් තියෙනවා පනතක්. ඒ අනුව තමයි ලංකාවේ කම්පැනියක් රෙජිස්ටර් කරන්නේ. පැහැදිලිද? එතකොට ඒ රෙජිස්ටර් කරාට පස්සේ තමයි එයාලා සමාගමක් විදිහට පිළිගන්නේ. දැන් අපි ගත්තොත් පාස්මි පුද්ගලික සමාගම විදිහට 2007 අංක 7 දරන පනත යටතේ ලියාපදිංචි වෙලා තියෙන සමාගමක්. පැහැදිලිද? අපි විතරක් නෙවෙයි ලංකාවේ තියෙන ඔය හැම පුද්ගලික සමාගමක්ම මෙන්න මේ පනතට යටත් වෙලා private limited හෝ public limited කැටගරි දෙක යටතේ ලියාපදිංචිලා තියෙනවා. ඒ අනුව ගත්තට පස්සේ business දෙකකට වෙන් කරන්න පුළුවන් companies. එකක් private limited අනිත් එක public limited company. මොකද්ද මේ දෙකේ වෙනස? ඒකත් වල දැන් හරිම රසවත් නැහැ. දැන් ඔයාලා කවදා හරි ඔයාලගේ company එක දාන්න. හරිද? ඔයාලා ඔයාගේ නමින්ම නැත්නම් ඔයාලා ලස්සන නමක් දාලා කවදා හරි company එක විවෘත කරන්න ඔයාලට පුළුවන්. ඊට පස්සේ කවුද ඒකේ අයිතිකාරයා? ඔයා company එක අයිතිකාරයෙක් වෙනවා. හරි ලේසි මේක. හරි ලේසි පටන් ගන්න කරන්න අමාරුයි. හරිද? පටන් ගන්න ලේසි. හරිද? කරන් යන්න අමාරුයි. හැබැයි ඔයා පටන් ගත්තොත් හරියට දැනුමින් ඔයාලට ලේසි ලොකු ගමනක් යන්න පුළුවන්. කවදා හරි ලොකු කම්පැනි එකක අයිතිකාරයෙක් වෙන්න ඔයාලට මම මේ දැන් කියන දේවල් පුංචි කාලෙදිම හේතුවක් වෙයි කියලා මම විශ්වාස කරනවා. හරි. දැන් companies දෙකයි private limited public limited. private limited කියන්නේ වචනයේ පරිසමාප්ත අර්ථයෙන්ම private. ඒ කියන්නේ ඔයාලට දැන් හිතන්න අපි ගමුකෝ for example PASME private limited. PASME private limited is under this one, right? Private limited. ඒ කියන්නේ අපිට මොකක් හරි ප්‍රොඩක්ට් එකක් හදන්න සල්ලි නැත්තම් මොකද්ද කරන්න පුළුවන්? කරන්න තියෙන එකම එක දෙයයි. ඒ තමයි අපේ කම්පැනි ඉන්නේ ඩිරෙක්ටර්ස්ලා ඉන්නෝනේ අධ්‍යක්ෂකවරු. ඒ අධ්‍යක්ෂක මණ්ඩලයට සිද්ධ වෙනවා ඒ අවශ්‍ය මුදල එයාලගේ පෞද්ගලික ධනෙන් හෝ කොහොම හරි දාන්න වෙනවා. නැතුව ඉතින් කොහොමද කම්පැනිට සල්ලි? කම්පැනිට සල්ලි නැති වුණාන් පස්සේ අධ්‍යක්ෂකවරුන්ට මේ කම්පැනි ඉන්න සේවකයන්ට නෙවෙයි අතරම අධ්‍යක්ෂක මණ්ඩලයට සිද්ධ වෙනවා එයාලට සල්ලි යොදවන්න. මේ ප්‍රොඩක්ට් එක ඩෙවලොප් කරන්න, කම්පැනි දියුණු කරන්න නේද? ඒක පිටින් සල්ලි ඉල්ල ගන්න බෑ. දැන් හිතන්න අපිට දැන් අපි අහනවා ඔයාලට මේ පේපර් ක්ලාස් එකක් පටන් ගන්නවා ලබන මාසේ. ඒකට පේපර්ස් ගහන්න ඕන.
දැන් ලක්ෂ ගණනක් යනවා කියලා හිතන්නකෝ ඒකට. අපිට දැන් ගිහිල්ලා කියන්න පුළුවන්ද මේ අපි 11 වසර ළමයින්ට පේපර් කට්ටලයක් ගහන්න යනවා අපට සල්ලි නැහැ. මේ කීයක්වත් දෙන්න බැරි. එහෙම ඉල්ලන්න පුළුවන්ද? බෑ බෑ බෑ. ප්‍රයිවට් ලිමිටඩ් ඒවට බෑ එහෙම කරන්න. ඒ ඇතුලේ ඉන්න අයම සල්ලි දාන්න ඕනේ ඒවට. පැහැදිලිද? ඒක නිසා මෙන්න මේ වගේ කම්පැනිස් ගැන මේ පාඩමේ අපි කතා කරන්නේ නැහැ. මේ වගේ කම්පැනි එකක් තියෙනවා කියලා මේ වගේ කම්පැනිස් තියෙනවා ලෝකේ ඕන තරම් ප්‍රයිවට් ලිමිටඩ්. හැබැයි ඒවට අවශ්‍ය මුදල ඒ අධ්‍යක්ෂක මණ්ඩලයටම දාන්න වෙනවා. හරිද? රයිට්. හැබැයි අපේ පාඩම ෂෙයා මාකට්නේ. ෂෙයා මාකට් එක ගැන කතා කරද්දී මෙන්න මෙයා තමයි ගොඩක් වැදගත් වෙන්නේ. පබ්ලික් ලිමිටඩ් කම්පැනි. ඒ කියන්නේ ඔයාලා දැකලා තියෙනවද PLC කියලා? දැන් පාස් මී කියලා ගත්තොත් මෙහෙම ලියන්නේ නේද? මල්කි for example.
Okay, sorry for the technical issue that may occur, that occurred due to the power issue. So, can someone confirm whether you can hear me or not and can see the screen again? Yes, okay, okay. We will continue. So here we have Pass Me Private Limited. So this is the way it's right. Pass Me PVT LTD LTD PVT LTD Private Limited PVT LTD. This is how it's right. Pass Me, but let's say ABC Public Limited Company. It says PLC. PLC means public limited company, public limited companies. So the public limited company එකකට තියෙන chance එක තමයි එයාලට මොකක් හරි product එකක් හරි develop කරන්න ඕන නම් service එකක් හරි සල්ලි ඕනනේ. ඒකට අවශ්‍ය මුදල capital එක මහ ජනතාවකින් එකතු කරගන්න පුළුවන්. investors ලකින් එකතු කරගන්න පුළුවන්. එහෙම එකතු කරගන්න පුළුවන් වෙලා තියෙන්නේ ඒ company එක public limited company නිසා. එතකොට මේ public limited companies මුලින්ම register වෙන්න ඕන share market එකේ. මම අර කලින් පෙන්නුවේ මැද රූපේ ඒ වගේ සමාගමක ලියාපදිංචි වුණාට පස්සේ, right? So once the public limited company is registered on the under the share market, so they can issue the shares to the public people, right? Then investors can invest their money on that particular company. So this is how it's work, right? These are the company we have to learn. Now public limited companies raise their capital by issuing the shares or debentures to the general public, notifying them through the media. මොකක් හරි මාධ්‍යයක් හරහා කියනවා. ඒක වෙබ්සයිට් එකක් වෙන්න පුළුවන්, ඇප් එකක් වෙන්න පුළුවන්, ටීවී එක හරහා වෙන්න පුළුවන්, රූපවාහිනී මේ ගුවන් විදුලි ඕන එකක් හරහා වෙන්න පුළුවන්. So the shareholder in the public can buy and sell these shares on the stock market. Stock market එක කියන්නේ මේක සිද්ධ වෙන market එකට අපි කියන stock market එක කියලා. shares හුවමාරු වෙන තැනට අපි කියන stock market කියලා. right? Colombo Stock Exchange. Colombo Stock Exchange කියන්නේ කොළඹ කොටස් හුවමාරුව. හරිද? right. දැන් අපි යමු පහළට. දැන් මම theoretic කියන්න බලන්න. So this is the note, right? So the stock market, Colombo Stock Exchange, we will call as CSC, where the company's securities are traded. Then CSE is licensed by the Security and Exchange Commission in Sri Lanka, SCE, SEC. We will call this as a SEC, right? Usually we will call this as a SEC. SEC means Securities and Exchange Commission of Sri Lanka. ඒ කියන්නේ සිංහලෙන් කිව්වොත් විනිමය හා සුරකුම් කමිෂන් එක කියලා කියන්නේ. විනිමය හා සුරකුම් කමිෂන් එක. මෙයාලට පුළුවන්. So this is the SEC regulate the overseas the stock market. ඒ කියන්නේ ඒකෙන් තමයි ඔක්කොම නියාමනය කරන්නේ. ඒ කියන්නේ විනිමය හා කොමිෂන් විනිමය හා සුරකුම් කොමිෂන් එකෙන් තමයි ඔක්කොම නියාමනය කරන්නේ. මේ වැඩේ හරියට වෙනවද නැද්ද කියන කාරණේ රෙගියුලේට් කරනවා. So the listed companies are admitted to the official CSC list. අර ඒ ලිස්ට් එකට ඇතුළත් කරනවා. ඊට පස්සේ දැනට 2015 වගේ වෙනකොට there are 297 companies are listed under the public share market stock exchange as a public limited company. So I just check that amount is reduced by 7. So that is 290 in 2020 December. The latest update is there are 290 number of companies are listed under the CSC. Now to trade securities, the public registered with the licensed stock broker. ඒ කියන්නේ මම අර කලින් කිව්වා වගේ බ්‍රෝකර් කෙනෙක් ඉන්නවා. එයා තමයි මමයි කියන්නේ ඉන්වෙස්ටර්යි කම්පැනි අතර සම්බන්ධතාවය අරන් දෙන්නේ. හැබැයි ඒ බ්‍රෝකර් කරන කම්පැනි වෙන්න පුළුවන්, ඒ පුද්ගලයා අතර කම්පැනිස් නේ. එතන listed මේ license companies වෙන්න ඕන. right? මේවා ඉතින් ටිකක් ලස්සන ඉතින් කතන්දරයක් හොඳේ ගණන් හදන්න මේ ඕන වෙන්නේ නැහැ.
Right. Now, these are the very important things. Now, shares, as I mentioned before, this is the theory of the share. Theory can put in note, right? Theory. Shares. What do you mean by shares? Capital raising for the public limited companies. So the company listed in the stock market raise capital by issuing the shares. එයාලට පුළුවන් එයාලගේ capital එක වර්ධනය කරගන්න shares නිකුත් කරලා issue කරන්න පුළුවන් shares. The shares represent an equal part of the company's stated capital. Now, මම අර කලින් කිව්වා වගේ company එකේ shares මුදා හරිනවා කියලා කියන්නේ issue කරනවා කියන්නේ company එකේ අයිතිය තමයි දෙන්නේ. පැහැදිලිද? දැන් හිතන්න company එකක් තියෙනවා. company එකට සල්ලි නැති නිසා මහ ජනතාව අතර අර මම ගත්ත උදාහරණය 500 දෙකකට කඩනවානේ. there are two numbers of shares. two number of shares. එතකොට මම එක ඉන්වෙස්ටර් කෙනෙක් වුණා, තව එක්කෙනෙක් තව ඉන්වෙස්ටර් කෙනෙක් වුණා. එහෙම ඉන්වෙස්ට් කරාට පස්සේ මුදල් අර පුද්ගලයෝ දෙන්න තමයි මොනවා වුනේද? අයිතිකාරයෝ වුනේ. මොකද ඒ දෙන්නගේ සල්ලි වලින් තමයි ප්‍රොඩක්ට් එක ඩෙවලොප් කරේ. එතකොට ඒක අයිතිකාරයෝ කියන්නේ ඒකේ කොටස්කරුවෝ වෙනවා. ඇත්තටම වචනේ. හවුල්කරුවෝ වෙනවා. හරිද? share issuance. දැන් මේ කොහොමද share issue කරන්න කියලා බලන්න. When company issue new shares, it set the share price. Company එක විසින් share price එක define කරනවා. ඒ කියන්නේ for example, the last example, it is 500. Sometime it is 1 rupees, 2 rupees, like this. That, for example, it's I take that as a 500 rupees. So that value is decided by the company. ඒ company එකෙන් තමයි decide කරන්නේ, right? ඒක initially decide කරන දෙයක්. Then the public invest in any desired number of shares. අපිට පුළුවන් මේ වගේ number of shares තියෙනවානේ. මේ වගේ අපි හිතමුකෝ number of shares. number of shares තියෙනවානේ. ඒ කියන්නේ මේ 500 කියන්නේ එක per share value එක per share value එකක්. ඒ වගේ number of shares තියෙනවා ඒ company issue කරන. එතකොට මම investor කෙනෙක් විදියට රුපියල් 500 ගාන එක share එකක් ගන්නත් පුළුවන්. 500 ගාන shares දෙකක් ගන්න පුළුවන්. නැත්නම් 500 ගාන එයාලා දෙන ඔක්කොම shares ටික ගන්න පුළුවන් මං ගාව සල්ලි තියෙනවා. හරිද? එතකොට එහෙම limit එකක් දාලා නැහැ. හරි. ඊට පස්සේ කියනවා ownership and investment. Investors buying shares become part owner of the company. මම invest කරාට පස්සේ මං ගාව තිබිච්ච සල්ලි මම ඒ company කොටස්කාරයෙක් වෙනවා. අයිතිකාරයෙක් වෙනවා. පැහැදිලිද? හරි. දැන් මම personally ගත්තත් මම පෞද්ගලිකව share market එකේ invest කරලා තියෙනවා. එතකොට මමත් ලංකාවේ ඔයාලා දන්න ජනප්‍රිය බැංකු කිහිපයකම අයිතිකාරයෙක්. චූටි ඒවා. මම ඉස්සෙල්ලාම share market එකේ ඉගෙන ගන්න 5000 rupees invest කරා. 5000 rupees invest කරේ හිත හදාගෙන. මොකද මම ඒක දන්නවා මටයි ලැබෙන්නේ නැති වෙන්නත් පුළුවන් කියලා. ඉතින් 5000 rupees invest කරලා ලංකාවේ ජනප්‍රිය බැංකු වල අයිතිකාරයෙක් බවට පත් වුණා. සාඩම්බර අයිතිකාරයෙක්. කොච්චර අයිතිකාරයෙක්ද? සමහර වගේ කොටසක්කුත් නෑ වගේ. හරිද? චුට්ටක් අයිතිකාරයෙක් මම. 100%.0001ක අයිතිකාරයෙක්. අයිතිකාරයෙක් නේ මට ලියුම් එනවා බැංකුවෙන්. චෙක් එනවා රුපියල් 10 15. එහෙම එනවා චෙක් එනවා රුපියල් 80 චෙක් 90 චෙක් එහෙම එනවා. අවුරුද්දකට සැරයක්. ඉතින් මේ පැහැදිලිද? ඒ කාලේ 2015 වගේ ඉතින් ඉන්වෙස්ට් කරා. ඒ කරේ මට ඉගෙන ගත්ත දේවල් වලින් පුළුවන්ද කියලා බලන්න. පස්සේ බලනකොට පුළුවන්කම තිබ්බා. හරි සතුටුයි. ඉතින් ඒක කරාට පස්සේ දැන් ඔයාලට මම කියන්නේ ඉන්වෙස්ට් කරාට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් අයිඩියා එකක් ගන්න. අපි ඉගෙන ගත්ත දේවල් තමයි එතෙන්දි ප්‍රැක්ටිස් කරන්න තියෙන්නේ. එතෙන්දි කියම තවත් ගොඩාක් එක්ස්පීරියන්ස් ගන්න පුළුවන්. The second point is ownership stake is proportional to the number of shares held. දැන් හිතන්න company එකක් තියෙනවා මෙහෙම. මම පොඩි කොටුවකින් අඳින්නකො. So this is the company. So now this company ownership can divide it into 6 equal pieces. 6 equal pieces. Now myself as an investor, I can invest money on this particular company and buy some shares. How many shares I am going to buy? So I am ready to buy
4 out of 6. 4 out of 6. That means I have the more than 50%, 50%කට වඩා වැඩි ownership එකක් මට තියෙනවා මේ කම්පැනි එකේ. තාම සම්පූර්ණ අයිතිය මට ආවද? නෑ. මට අයිතිය ආවේ නෑ. දැන් මම තව වැඩ කරලා කරලා මං ගාව සල්ලි හොයාගෙන මම තව සල්ලි දෙනවා. තව සල්ලි දීලා තව කොටසක් ගන්නවා මෙන්න මෙහෙම. Wow. Now I have 5 shares out of 6. මම තව මොන හරි සල්ලි හොයලා තව දැන් මං ගාව සල්ලි තියෙනවා. ඒ සල්ලි ටිකක් දෙනවා මේ කම්පැනියට. ඒ ටිකක් දීලා අවසාන ෂෙයා එකක් මම ගන්නවා. ඒ ගන්නවා කියන්නේ මොකද්ද? ඒ කම්පැනියේ සම්පූර්ණ අයිතිය මට හම්බ වුණා. ඒ කියන්නේ ඒ කම්පැනිය දැන් කාගේද? මගේ. ඒතර ඒ කම්පැනිය හැදුවේ මමද? නෑ. ඒ කම්පැනි එකේ ඉතිහාසයේ කවුද පටන් ගත්තේ? අපේ තාත්තගේ 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 තාත්තට කලියුත් වෙන්න පුළුවන්. පුළුවන්. හැබැයි දැන් මේ කම්පැනි අයිතිකාරයා මම. එයා ඒ කම්පැනි පටන් ගන්නකොට මම ආත්ම ගානක් කලින් ආත්මවල ඉඳලා තියෙනවා. හැබැයි දැන් මේ කම්පැනි මගේ. ඇයි ඒ? මම ගාවද විශාලි ඔක්කොම ඒ කම්පැනිට දීලා ඒ කම්පැනිම සල්ලි දීලා ගත්තා. ඔන්නම සල්ලි දීලා ගන්න කම්පැනිස් ඈ. සල්ලි දීලා ගන්න කම්පැනිස් එහෙම. ඒ කම්පැනි අයිතිය මම ගන්නේ. එයාලම දීලා තින එයාලගෙම තමයි පාර කැපුණේ නේද? මම හොරෙන් ගිහිල්ලා ගත්තේ නෑ රැට සල්ලි දීලා. එහෙම නෙවෙයි ප්‍රසිද්ධිය ගන්න මේක. මම ගාව තියෙන සල්ලි ටික දීලා විනිවිදව ලියුම් වලින් ගන්නවා. දැන් කම්පැනි මගේ. So now I have the 100% ownership about this company. So then now I am the owner of this company. So that's all. Right? How this is happen? With the help of the shares. So if you have money, so you can invest, so you can take some shares. Right? So that's the nature. Okay. Interesting, right? Now, so I will take that same image to explain the thing that I have discussed, because this is not the right time, because I already discussed the most of the thing about this image. So I will go to the question now. So this is the question number 1 we are going to discuss. Samarthunga and company. Now we are talking about the Samarthunga. You know the Samarthunga, right? The Samarthunga is the small guy. He's started a new company, that is Samarthunga and company, right? Okay, Samarthunga company. Now that company, so the Samarthunga is the name of the company, right? So don't think about the Mr. Samarthunga. If the person, it's in the question itself talking about the Mr. Samarthunga. This is not the person, right? This is the company. Samarthunga and company, right? You can see that the father and mothers, father and some අම්මගේ තාත්තගේ business තියෙනවා, තාත්තගේ පුතාගේ business තියෙනවා. පුත්‍රයෝ, නිහාල් සහ පුත්‍රයෝ, ධර්මපාල සහ පුත්‍රයෝ, එහෙම එක එකනගේ පුත්‍රයෝගේ සමාගම තියෙනවා. ඒ වගේ එකක් මේ තියෙන්නේ. හරිද? Right. That company released 40,000 shares. What does that mean? Very important. මොකද්ද මේක තේරුම් ගන්න. 40,000, what does that mean? 40,000 ki number of shares. That is the number of shares. Oh my God, number of shares is 40,000. How big this number? How large is it? 40,000 number of shares. Okay, we'll see. Each value is 12 rupees. රුපියල් 12යි. එක කොටසක්, එක ෂෙයා එකක්, ඒ කම්පැනි එක බෙදුවොත් 40,000 වලට, මේ බලගන්න. මේ කම්පැනි එක මේක බෙදුවොත් 40,000 වලට, මට දැන් බෙදන්න බෑ හොඳේ. මෙහෙම බෙදුවොත් එක per share. I mean, this is the one share, right? This is the one share. This is the one share of it. This is the one share of it. So the value of one share is 12 rupees. So that's the meaning. There are 40,000 of shares which is going to be issued to the public investors. So the one share value is 12 rupees. So I will erase this one. To gain the capital. එයාලගේ ආයතනයේ මුදල් වර්ධනය කරගන්න මේ වැඩේ කරනවා කියලා කියනවා. Now this is Mr. Piris invested to buy 8 rupees, buy 8,000 shares of this company. Out of 40,000 shares, now Mr. Piris is ready to purchase or ready to buy 8,000. 40,000න්
මිස්ටර් පීරිස් කීයක් ගන්නවද ෂෙයාර්ස්? 8000ක් ගන්න යනවා. මාර වනුස්සෙක් නේ බලමු. දැන් බලන්නකෝ. question number 1. Find the basic capital of the Samarthunga and company. That the capital. So I have already introduced that term, the basic capital. That means the initial capital. Basic capital can සිංහලෙන් කොත් මූලික මූලික ප්‍රාග්ධනය. මූලික ප්‍රාග්ධනය. ඒ කියන්නේ ඒක සමාගමට අවශ්‍ය මූලික මුදල කොච්චරද කියලා අහනවා. බලමු කොහොමද ඒක හොයන්නේ කියලා බලන්න. How many shares they are going to issue? 40,000. The value of one share is 12 rupees. That means if you multiply 12 rupees, that is the per share value into number of shares, 40,000. So you will end up with the value they want, that particular company. 12 rupees into 40,000. 12 into 4 mean 48. 4 zeros. So you can see this much of amount they needs. So this is the basic capital they need. How to read this one is 4,80,000, right? Right. Now, I mean, other way around, 480,000, 480. So this is how it's read, right? 480,000. 1,000 is, there are three numbers, not 1,000. This is what we call 1,000. 480,000. This is the one method. Now the question number 1 is okay. Question number 2, write the ownership of the Mr. Pires of this company as a percentage. Now percentage ownership. Now we know that the 40,000 is the number of shares going to be issued. Now from that 440,000 shares, Mr. Pires is ready to buy 8,000. Now out of 40,000, 8,000 shares is taken by Mr. Pires. So the as a percentage, so I want to multiply by 100%. So 0, 0, 0, 0. There are 4 zeros. 0, 0, 0, 0. 4 0 will cancel out. 80 divided by 4 means 20. 20% of this company has a ownership to the person, the name called Mr. Pires. The Mr. Pires has a ownership of company, 20% of ownership, right? You can see. So that's the calculated value. 20% of the ownership is for the Mr. Pires. Now that's the second part of the question. So we have another question. That is the third question. I will discuss in the after the next slide, because we want to discuss one more thing. That is very, very interesting part. That is dividends. So do you know that the dividend mean of dividend? Do you know what is the meaning of dividends? Dividend is a very interesting term that we need to understand. Dividend කියලා කියන්නේ මොකක්ද දන්නවද? මම ආයෙ පොඩ්ඩක් රංගපාන්න එනවා දැන් ඈ. Right. I'm going to act this the same thing that I have discussed last time. Okay. Now I'm the person. So I will go to the previous slide. So this slide. So now I am going to act again. Then මෙතන yogurt හදන company එකක් තිබ්බා. මොනවද හදන්නේ? Yogurt. දැන් එයාලා yogurt එකක්වත් හදාගන්න බැරුව හිටිය company එකක්. නමට yogurt company yogurt හදන්න දන්නේ නැහැ. හරිද? right. එහෙම ඉන්න වෙලාවක මම ගාව තිබිච්ච යම්කිසි මුදලක් මම අර මුදලම ගන්න 500 rupees I am going to give to the particular company through the share market. Clear? I have 500 rupees. So through the share market, I will give that 500 to that particular company. Okay, that is the story. Now, මෙහෙම හිතන්නකෝ. දැන් මේ මම Mr. KV is there. මම මෙහෙ ඉන්නවා. දැන් මට රුපියල් 500ක් එයාලගේ කම්පැනිට දැම්මට පස්සේ
සමහර විට මේ මම දුන්න 500 මට රුපියලක්වත් නොලැබෙන තත්ත්වයකටපත් වෙන්න පුළුවන්. ඇයි මේ කම්පැනි ලොස් වුණොත් මට කීයක්වත් නැහැ. අඩුම ගානේ මම දුන්න සල්ලිවත් මට නැහැ. පැහැදිලිද? ඒක නිසා හයි රිස්ක් එකක් තියෙනවා. දැන් ඔයාලා මහන්සි වෙලා නේද මේ රුපියල් 500 හොයන්නේ? දැන් මෙතන රුපියල් 500 නම් පොඩි ගාණක්. මෙතන ඇත්තටම මිලියන 500ක් සමහර වෙලාවට වෙන්න පුළුවන්. මිලියන ඩොලර් 500ක් වෙන්න පුළුවන්. දැන් මෙතනට දාන්නේ රුපියල් 500ක් කොට පස්සේ අයියෝ රුපියල් 500ක්ද? එහෙමනේ මම මේ උදාහරණයක් ගත්තේ හොඳ නැත්තම් මේවා නෙමෙයි ආයෝජනය කරන්නේ. මිලියන 1000ක් බිලියන 2 3ක් ඩොලර් 50000ක් එහෙම තමයි දෙන්නේ. එතකොට මේ මහන්සි වෙලා මොනවා හරි කරලා හම්බ කරපු සල්ලි ටික කම්පැනි එකට කොහෙවත් යන කම්පැනි එකට දීලා අත පිහිදා ගන්න කැමතිද අපි? හැබැයි සමහරලාට ඒක එහෙම වෙනවද නැද්ද? වෙනවා. හරියට අවබෝධ කරගත්තේ නැත්නම් කම්පැනි මොකද්ද කියලා අපේ සල්ලි ටික දුක් මහන්සි වෙලා හම්බ කරපු සල්ලි ටික මේ කම්පැනිට දීලා අපිට සමහරට ඒ තිබෙච්ච සල්ලි ටිකවත් නැති වෙන්න පුළුවන්. ඒක නිසා තමයි කියන්නේ බැංකුවේ ඔයා සල්ලි දැම්මොත් ඒකට අපි කියන්නේ ඩිපොසිට් කරනවා. ඒක අපට අවශ්‍ය වෙලා ගන්න පුළුවන්ද? ඔව්. ගන්න පුළුවන්. ඒක නිසා අපි ඒකට කියනවා risk එක අඩුයි කියලා. low risk. If you deposit some amount on the banking sector, so that it has a low risk. But if you invest on share market, it has a higher risk. Other way around as well. It's possible. If you deposit some money on bank, some particular bank, at the end of the year, you will have smaller amount as interest. So why? It has low risk. But if you invest that small amount to the share market, most of the time, not the most of the time, after 1 year, so you will have huge number at the end of the year. අපි පොඩි මුදලක් ඉන්වෙස්ට් කරලා ලොකු ඉන්කම් එකක් ගන්න පුළුවන් share marketing. That's why we will call that has a high risk. The investing on share market has a high risk, very high, and also the gain also very high. ඔයා ලොකු risk එකක් අරගෙන ඒක manage කරලා ඒකට ආයෝජනය කරොත් ඔයාගේ income එකත් ඉහළට යනවා. පැහැදිලිද? risk එක ගන්න පුළුවන් වෙන්න ඕන. ඒක මැනේජ් කරන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ නැත්නම් වැඩේ අවුල් වෙනවා. හැබැයි මෙහෙම දෙයක් තියෙනවා. දැන් සමහර කම්පැනිස් ඉන්නවා මෙතන ලිස්ට් කරලා ෂෙයා මාකට් එකේ එයාලා හරි හොඳයි. හොඳයි කියන්නේ මෙන්න මේ කම්පැනි වලින් අපි තුමු මෙතන 297ක් ඉන්නවා කියලා කිව්වනේ කම්පැනිස්. මේ කම්පැනි 297න් සමහර කම්පැනි හරිම හොඳයි. සමහර කම්පැනි එහෙම නැහැ. හොඳයි කියන එකෙන් මම අදහස් කරේ මෙහෙමයි. මේ කම්පැනි අවුරුද්දකට සැරයක් අවුරුද්දකට එකපාරක් අවුරුද්දකට එකම සැරයක් මේ කම්පැනි අපි හිතමුකෝ ABC කියලා කම්පැනි අපි උදාහරණයක් ගත්තා ABC නේ අපි හිතමුකෝ මේ ABC කියන කම්පැනිත් හරි හොඳ කම්පැනි එකක් කියලා ABC කියන කම්පැනි එකේ ඩිසිෂන් එකක් තියෙනවා මෙන්න මෙහෙම මම තමයි ABC කම්පැනි එකේ අයිතිකාරයා හිතන්න අපේ ඩිසිෂන් එකක් තියෙනවා අපි වැටිලා ඉන්න වෙලාවක අපිට වැටිලා ඉන්න වෙලාවක් කියන්න බෑ අපේ මොකක් හරි ප්‍රොඩක්ට් එකක් ඩෙවලොප් කරන්න ඉන්වෙස්ටර් කෙනෙක් සල්ලි දෙනවා නම් හරිද අපි එයාට සලකන්න ඕන මොකද එයාගේ සල්ලි අපි අරගෙන තමයි එක්ක අපි පොහසත් වෙන්නේ එක්ක අපි දුප්පත් වෙන්නේ ඒක අපේ අතේ තියෙන වැඩක් නේ ඒ මිනිස්සයා පවුනේ බොහොම අමාරුවෙන්නේ හම්බ කරගත්ත සල්ලි ඒකනේ අපිට දෙන්නේ අපි හොඳ ආයතනයක් නම් අපි හොඳ තීරණයක් අරන් තිනවා මොකද්ද අවුරුද්දකට සැරයක් එයා ගත්ත shares අපි හිතමුකෝ share දෙකයි අරන් තින්නේ කියලා එයා so that person is bought two shares එයා shares දෙකක් අරගෙන ගත්තා එයාට එක share එකකට පොඩි මුදලක් දෙනවා for example 5 rupees per share 5 rupees per share මේ රුපියල් 5ක් දෙන එක ෂෙයා එකකට පොඩි මුදලක් වගේ තමයි ඔයාලට පේන්නේ පොඩි මුදලක් වගේ නේද ඇත්තටම රුපියල් 5ක් එක ෂෙයා එකකට අයියෝ මෙච්චර ලොකු කම්පැනියක් ඒ කම්පැනි හොඳයි කියලා නේ කිව්වේ එක ෂෙයා එකකට per share 5 rupees දෙනවා කාටද ඉන්වෙස්ටර්ස් ලට හරිද ඒක පොඩි වගේ නේද හිතන්නේ මේ බලන්න වැඩි මේ බලන්නකෝ වැඩි මම මේක චුට්ටක් මකන්නම් සමහර ඉන්වෙස්ටර්ස්ලා ඉන්නවා නංගිලා මල්ලිලා එයාලා කොච්චරක් ෂෙයාර්ස් අරන් තියෙනවද දන්නවද
10යි 10,000යි ලක්ෂයයි ලක්ෂ 10යි ලක්ෂ 100යි ලක්ෂ 1000යි. හිතන්නකෝ මිලියන 100ක්. මිලියන 100ක්. මොනවද මේ තියෙන්නේ? ෂෙයාර්ස්. සමහර ඉන්වෙස්ටර්ස්ලට ABC කම්පැනි ෂෙයාර්ස් මිලියන 100ක් තියෙනවා. මේ රුපියල් නෙවෙයි number of shares මිලියන 100ක්. 100 million shares. Now, if the company has already taken a decision to give 5 rupees per share, what happened to those who have 100 million? 100 million into 5 rupees mean 500 rupees at the end of the year. 500 million rupees. Right? මිලියන 100ක් ෂෙයාර්ස් තිබ්බනම් එක ෂෙයා එකකට රුපියල් 5 ගානේ මිලියන 500ක්. හිතන්න ලොකු නම්බර් එකක්. නේද? සමහරට ඉන්වෙස්ටර්ට ලොකු මුදලක් නෙවෙයි වෙන්න පුළුවන්. මොකද එයාට මෙච්චර ෂෙයාර්ස් තියනවා කියන්නේ මිලියන 500ක් කියන්නේ පොඩි ගාණක් වෙන්න පුළුවන්. නමුත් ඒක සාමාන්‍ය කෙනෙක්ට ලොකු ගාණක් නේ. අර කම්පැනිට ලොකු ගාණක් නේ. අන්න ඒ වගේ කම්පැනිස් තියෙනවා මේ 297න් සමහර කම්පැනිස් විතරයි. එයාලා අවුරුද්දකට සැරයක් යම්කිසි amount එකක් per share value එකක් විදියට. ඒ කියන්නේ එක කොටසකට රුපියල් 5ක් tag එකක් විදියට as a gift දෙනවා මෙහෙම. That amount we will call this as dividends. We will call this as a dividends, right? මෙන්න මේකට නමක් එනවා dividend කියලා. dividends කියලා කියන්නේ අවුරුද්දකට සැරයක් කම්පැනි එකේ පුද්ගලයෝ කම්පැනි එකට සල්ලි දුන්න ඉන්වෙස්ටර්ස්ලට උදව් කරගන්නවා gift එකක් දෙනවා. මේක තියාගන්න පොඩි ගාණක් per share එකකට රුපියල් 3යි. එක share එකකට රුපියල් 3යි ඔයාලට දෙන්නේ. ඔයා ගාව shares කීයක් තියෙනවද? 10ක් තියෙනවනේ. ඔයා ගාව shares 10යි නම් අපි දෙන්නේ එක share එකකට රුපියල් 3යි නම් 3 into 10 30 rupees රුපියල් 30ක් හම්බ වෙනවා. පොඩි ගාණක්. ඒ shares 10ක් තිබ්බොත් නේ අර වගේ shares ගොඩක් තිබ්බොත් you can multiply. Okay, now this is the meaning. Dividend are payment from a company earning to the shareholders. Shareholders mean this investors, right? Expressed as the amount per share. For example, 5 rupees per share. Dividends can be paid quarterly or annually. Quarterly වෙන්න පුළුවන්, annually වෙන්න පුළුවන්. Annually define කරලා quarterly කරන්න පුළුවන්, annual කරන්න පුළුවන්. සමහර companies තිබ්බා අවුරුද්දකට සැරයක් දෙනවා. සමහර ඒවා තිබ්බා quarter එක ගානේ දෙනවා. මේක දෙන එකේ benefit එක මොකක්ද ඇත්තටම යාලට? benefit එකක් තියෙනවා ඒ company එකට මේක දෙන එකේ. හේතුව තමයි දැන් හිතන්න මම ගාව රුපියල් 500ක් තියෙනවා. මම 500ම ගන්නවා මට ලේසි මේ වෙලාවලත් එක්ක කතා කරන්න. මට මේ 500 මගේ අතේ තිබ්බොත් ලබන අවුරුද්ද වෙනකන් මං ගාව තියෙන කීයද රුපියල් 500යිනේ. වැඩක් නෑ රුපියල් 500 අද මං ගාව පර්ස් එකේ හංගන් ඉන්නවා. ලබන අවුරුද්දේ බලනකොට ඒත් 500යි. හැබැයි මට පුළුවන් මේක බැංක් එකට ගිහිල්ලා ඩිපොසිට් කරන්න පුළුවන්. බැංක් එකේ ඩිපොසිට් කරොත් අවුරුද්දක් අවසානයේ එළියට ගන්නකොට රුපියල් 500 19ක් හරි 18ක් හරි ඔය වගේ තිබ්බ කියලා හිතන්නකෝ. මේ එක්සැම්පල් එකක් හොඳේ. ඔය වගේ පොඩි ගාණක්. හැබැයි ඔයා බැංක් එකේ ඉන්වෙස්ට් කරන්නේ නැතුව ෂෙයා මාකට් එකට ගිහින් ඉන්වෙස්ට් කරොත් මේ amount එකම මේ බලන්න වෙන වැඩේ. හැබැයි ඔයා ඒ ෂෙයා මාකට් එකට ගිහිල්ලා ඉන්වෙස්ට් කරන කම්පැනි තියෙනවනේ. ඒ කම්පැනි dividends දෙනවා. සමහර කම්පැනිස් එහෙම dividends දෙන්නේ නැහැ. dividends දෙන කම්පැනි එක නම් ඔයා ඉන්වෙස්ට් කරලා තියෙන්නේ ඔයාට ඔයා හිතන්නකෝ මේ රුපියල් 500 දාලා shares ඔයා ගාව තියෙනවා කියලා shares 100 තියෙනවා කියලා හිතන්නකෝ. number of shares 100. දැන් මෙයාලා කියනවා dividends එකක් දෙනවලු කොච්චරක්ද 10 rupees per share. For example, හරිද? ඒ කියන්නේ per share එකකට රුපියල් 10ක gift එකක් දෙනවා. එක share එකකට රුපියල් 10යි නම් මට කියන්නේ total dividends income එක කීයද? dividends වලින් විතරක් හම්බ වෙන අවසානට income එකක් කීයක් හම්බ වෙනවද? shares 100 තියෙනවා. 100 shares with me right now. Now per share
value is dividends is 10 rupees. Now I can multiply 100 into 10, that is 1000. What does that mean? 1000 mean අවුරුද්දකට අවුරුද්ද ඉවර වෙනකොට ඒ කම්පැනි විසින් මට රුපියල් 1000ක චෙක් එකක් එවනවා ගෙදරට. ඇයි ඒ gift එකක් පොඩි gift එකක්. මම මොනවත් කරලා දේ සල්ලි හම්බ කරේ නෑ. මම මොකද්ද කරපු එකම දේ? මම ගිහලා ඩිපොසිට් කරා. මේ ඉන්වෙස්ට් කරා. ඒකට කෘතගුණ සලකනවා. එහෙම හිතන්නේ. එයාලා මට කෘතගුණ සලකනවා. හරිද? එතකොට මට ඒක වාසිද? ඔව් මට මුකුත් නොකර අවුරුද්දකට සැරයක් කීයක් හම්බ වෙනවද? රුපියල් 1000ක් හම්බ වෙනවා. නිකම්ම ඉඳලා. දැන් මගේ මට කීයක් හම්බ වුණාද? රුපියල් 1000ක්. දැන් මම ඉන්වෙස්ට් කරේ රුපියල් 500ක් කියලා හිතන්න. එක්සැම්පල් එකකට මම 500ක් ඉන්වෙස්ට් කරලා අවුරුද්දක් වෙනකොට මට 1000ක් හම්බ වුණා. ලබන අවුරුද්දත් මට ඒ 1000 හම්බ වෙනවා. ඊළඟ අවුරුද්දත් මට 1000 හම්බ වෙනවා. හැබැයි බැංක් එකේ දාලා 519 තාම. ඒක නිසා තමයි බැංක් එකේ දානකොට මේක හොඳයි කියලා කියන්නේ. මේ බැංක් එකේ දැම්මට පස්සේ හම්බෙන ඉන්ට්‍රෙස්ට් එකට වඩා ඩිවිඩන්ඩ්ස් ගෙවන කම්පැනි එකකට ආයෝජනය කරන එක රිස්ක් එක අඩුයි. හේතුව බැංකුවේ දැම්මට පස්සේ හම්බ වෙන්නේ රුපියල් 19 වැඩිපුර. බලන්නකො හම්බ වෙලා තියෙන්නේ 500 ඉඳලා 519 වෙලා. හැබැයි මෙතන රුපියල් 500 දාලා මට නිකම්ම 1000ක් හම්බ වෙනවා. නිකම්ම ඉඳලා ඊළඟ අවුරුද්දෙත් හම්බ වෙනවා. පැහැදිලිද? එතකොට දැන් මට නම් වාසි කම්පැනිට තියෙන වාසිය මොකද්ද? කම්පැනි එහෙම දෙනවා කියලා දැනගත්තට පස්සේ අනිත් ඉන්වෙස්ටර්ස්ලා හොගාලා සද්ද වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. ඇදිලා එනවා ඒ කම්පැනියට සල්ලි දෙන්න. ඇයි? එයාලා හොඳ කම්පැනි එකක් කියලා පේනවා. එතකොට එයාලට සල්ලි හම්බ වෙනවද? ඕ ඉතින් ඒ කම්පැනි කොට ඩිවිඩන්ඩ්ස් දෙන කම්පැනිස්. හරිද? ඉතින් ඒකේ හොඳ නරක දෙකම තියෙනවා. ඩිවිඩන්ඩ්ස් දෙන එකේ නරක එකේ ඒවා ඔල වලට අදාළ නැහැ. ඉතින් ඒවා ඉතින් ඇත්තටම ආයෝජනය කරන දවසකට තමයි ඉතින් ගොඩක්ම වැදගත්. ඉතින් මම දැන් දන්න දේවල් ගොඩක් ඉතින් ඔයාලට කියලා දෙන්න. ඉතින් වේලාවත් එක්ක ඉතින් ඔක්කොම කියන්න බෑ. So I have small time period to explain about these things because I want to give that, I want to pass that message because I want to aware about this share market. This is very interesting, not for the exam. So you will end up with a 10 out of 10. That's for example, exam point of view. But then end of the day, you must have some clear idea about the share market. So after oral exam, you must be able to invest the amount you have. ඔයා බස් එකට දෙන සල්ලි කන්න එපා. අනවශ්‍ය විදියට නාස්ති කරන්න එපා අනවශ්‍ය විදියට. ඒවා ඉතුරු කරගෙන ඉඳලා ආයෝජනය කරන්න ෂෙයා මාකට් එකේ. ඔයාලට දැන් අවුරුදු 18ක් විතර එනකොට පුළුවන් ඒවට යන්න. දැන් මේ ඉඳලා සල්ලි ටිකක් එකතු කරන්න. අම්මට තාත්තගේ account එකක් හදන්න. දැන් ඔයාටනේ බැරි. ඔයාගේ ඩෙන්ටිටි බැරි අම්මගේ තාත්තගේ account එකක් හදලා ෂේප් එකේ හිමීට එකපාර දාන්න යන්න එපා ලක්ෂ කෝටි ගණන්. රුපියල් 1000ක් මම හිතන්නේ සමහර 5000ක් විතර දාලා රුපියල් අඩු ගාණක් තියෙනවා මම සමහර වගේ දැන් ලිමිට් එකක් ඒ ගාණක් දාලා ඉතින් කරලා බලන්න. ඉතින් ඒක ගියත් කමන්නේ ලොකු නොලෙජ් එකක් ගන්න පුළුවන් ඒකේ. පස්සේ සල්ලි තියෙන කාලයකට ලක්ෂයක් දෙකක් දාලා බලන්න. හැබැයි ඉතින් ඒකත් එක්ක ඉන්න ඕන. එහෙම නැත්නම් ඔයා වැරදි කම්පැනි එකකට සල්ලි ටික ආයෝජනය කරලා මට නම් බලන්න දෙන්න එපා. අයියා තමයි කිව්වේ සල්ලි දාන්න ෂෙයා මාකට් එකේ කෝටිපතියෙක් වෙන්න පුළුවන්. එහෙම වෙන්න බෑ. සල්ලි දැම්මොත් ඔයාලට මම නොලෙජ් එක දුන්නානේ. ඔයා ගාව තිබිච්ච සල්ලි ඔක්කොම ගිහිල්ලා මේ පිස්සු කම්පැනි එකකට සල්ලි දුන්නොත් මෙලව රහ කර නැති කම්පැනි එකකට සල්ලි දීලා ඒ කට්ටිය පාඩු ලැබුවොත් ඔයා ගාව සල්ලිත් නැහැ මොකුත්. ඔයාට සල්ලි දෙන්නේ නැහැ යාලා. ඔයා ගාව තිබිච්ච සල්ලි ටිකවත් දෙන්නේ නැහැ. ඒ සල්ලි දැන් එයාලා ගාවවත් නැහැ. ඒවා වියදම් කරලා ඉවරයි යාලා. ඒකයි ආයෙ ඉල්ලන්න බෑ. මට බැලලා වැඩකුත් නැහැ. ඒක නිසා දැක්කනේ අවදානම වැඩි ඈ. මාර අවදානමක් තියෙන. So it have high risk. Right. Okay, we will discuss this question now, right? So this is the question that I want to highlight now. Now the question is, හොඳ කම්පැනියක් හොයාගන්නේ කොහොමද? සතුමින. හොඳ කම්පැනියක් හොයාගන්නේ කොහොමද? මේකේ ප්‍රශ්නේ එහෙම කම්පැනියක් තිබ්බොත් මටත් කියන්න. ඉතින් මම සල්ලි දානවා ඉතින් බය නැතුව. මම ඔයාලට සල්ලි දෙන්නම්. එහෙම තිබ්බොත් මටත් කියන්න. අයියේ සුපිරි කම්පැනියක් තියෙනවා. හැබැයි පචයක් නම් කියන්න එපා. මොකද මම next week එකෙත් මේක discuss කරනවා. අද තව චුට්ටකින් class එක ඉවර කරනවා. හරිද? මේ part 2 එක දවස් දෙකකින් ඉවර කරනවා share market. ලබන සතියේ අපි ගණන් හදන ඔක්කොම past papers ටික. ලේසි ඈ. මාර ලේසි. දාදත් මම එක ගණක් හදලා පෙන්නන්න. බලමු. මාර ලේසි ඈ. අමාරුම දේ තමයි හොඳ කම්පැනියක් හොයාගන්න එක. හොයාගන්න විදිහත් මම කියන්නේ අහ ප්‍රශ්න උත්තරේ තමයි ඒ කම්පැනි එක විසින්
අවුරුද්දකට සැරයක් නිකුත් කරනවා එයාලගේ ඩොකියුමන්ට්ස් ටික ඔක්කොම. එයාලගේ ෆයිනෑන්ෂල් ස්ටේට්මන්ට් ටික නිකුත් කරනවා. ඒවා අපි රීඩ් කරන්න ඕනේ. So we have to read the financial statement about the company and the overall idea about the company we must have. Right? That is the first thing. We must have overall idea about the company. That is the first thing. The second thing is what they have did last couple of weeks, a couple of years, or the 10 years, last 20 years. So we must look into that aspect as well. So these are the fundamental. So there are two things, right? Fundamental and technical things. The fundamental things is, so we must have the clear idea about the ownership. Who is the owner? Who are the directors? Who are the other stakeholders? Who are the beneficial parties of this company? How many uh, employees are there? How many branches are there? What they are going to do? What are the product they have? What they are going to serve to the society? Likewise, we have to have some knowledge, and also we have technical skill as well. We have to look into the financial statement, the net present value of the company, and the net NPV, IRR, internal rate of return. Likewise, we have to think some of the technical terms as well, and also we have to decide based on the knowledge you have, and you can ask from the others, and you have finally you have some clear idea about the company. That's all. Otherwise, you are uh, wasting your time, and you are wasting your money you have. And ඒක නිසා ඔයාලට හොඳ knowledge එකක් තියෙන්න ඕනේ. එහෙම නැතුව ඔයා ගිහිල්ලා invest කරොත් ගඟට ඉනි කැපුවා වගේ තමයි සල්ලි ටික ඔක්කොම ගඟේ යනවා. ආයෙ අල්ල ගන්න වෙන්නේ නැහැ. يعني හරි අමාරු දෙයක්. හැබැයි රිස්ක් එක වැඩි. හොඳට ඉගෙන ගත්තොත් හරියටම ගේම් එකක් ගහන්න පුළුවන්. චුට්ටක් ඉංග්‍රීසිත් තියෙන්න ඕන මේක කරනවා නම්. So you must have some knowledge, because now it's not the English language, not the case, but to read the financial statement you must have the clear idea, because in Sinhala medium has some translation as well, so it doesn't have some, I don't know, it doesn't make sense, right? ඒක හරියට සෙට් වෙන්නේ නැහැ. සමහර මට නම් සෙට් වෙන්නේ නැහැ ඒක. ඉංග්‍රීසියෙන් කියවන්න ඕනේ. එතකොට තමයි අර ඒකේ ෆීලින් එක එන්නේ මොකද්ද මේ කම්පැනි එක කියලා. සිංහලෙන් තියෙන වචන ඉගෙන ගත්ත ඇති නිසාද මන්ද සිංහලෙන් ඒ වචන හරියට දැනෙන්නේ නැහැ. ඉංග්‍රීසියෙන්ම කියවන්න වන ලෙසි. හරි, ඔය විදිහට තමයි ඔයගේ ප්‍රශ්න උත්තරේ ගොඩක් තියෙන ටර්ම්ස් ඉගෙන ගන්න. එයාලගේ කම්පැනි සම්බන්ධව ඉගෙනගෙන තමයි ආයෝජනය කරන්න ඕනේ. හරි කම්පැනි එක ආයෝජනය කරලා බය වෙන්න ඕනේ නැහැ. හරි. එහෙම රිස්ක් අඩු කම්පැනිස් තියෙනවා. දැන් මට මේ වෙලාවේ ලයිව් ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක නිසා I don't have that I'm not talking about the name of the companies, but if you want I can give you some of the companies personally, so in not publicly, right? Okay, we will discuss in the question number 3. If 7 rupee is paid as a dividend per share, so you can see that amount dividend, that is 7 rupees per share. Per share value is per share dividends, not the per share value. Per share dividends is 7 rupees by the company. Calculate the dividends income gained by Mr. Pires. Now, what we want to calculate is dividend income. That is the dividend income. This is the dividend income. Dividend income. We can calculate like this. So, Mr. Pires, how many shares they how many number of shares he bought? According to my memory, 8,000 number of shares out of 40,000. No, 8,000 number of shares, right? Number of shares is 8,000. Now the per share dividend, එක share එකක් ගන්නකොට එයාලා අපිට gift එකකට කීයක් දෙනවා? රුපියල් 7ක්. රුපියල් 7ක් දෙන එක share එකකට. හැබැයි අපි ගාව 8,000ක් තියෙනවා shares. Now we can multiply by 7. 7 into 856,000. Now this is the dividend income. Then නිකමට හිතන්න රුපියල් 56,000ක් ඔයාට හම්බ වෙන අවුරුද්දකට මොනා කරලාද මේ? නිකන් ඉඳලා. මුකුත් කරලාද? නෑ 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 නෑ, මුකුත් නොකර. අර මුකුත් නොකර
ඔයාට ලැබෙන ඉන්කම් එක තමයි ඩිවිඩන්ඩ් ඉන්කම් එක කියලා කියන්නේ. එතකොට ඉන්කම් එකක් හම්බ වෙනවා ඔයාට ඩිවිඩන්ඩ් ඉන්කම් එකක් කියලා ෂෙයා මාකට් එකේදී ඔයාට හම්බ වෙනවා ඩිවිඩන්ඩ් ඉන්කම් එක කියලා ඔයාට නිකන් ඉන්න විතරයි තියෙන්නේ. ඔයාට හම්බ වෙනවා ඒක. හැබැයි ඔයා ඉන්වෙස්ට් කරපු කම්පැනි මොන වෙන්න ඕනේද? ඩිවිඩන්ඩ් දෙන්න ඕනේ. ඉතින් නැත්තම් ඉතින් ගිහිල්ලා ඉල්ලන්න එපා. අනේ මට ඩිවිඩන්ඩ් හම්බුන්නේ නැහනේ. ඒක එයාලා කියයි. ඉතින් අපි ඔයාලට ප්‍රොමිස් දුන්නේ නැහනේ. So we are not giving any dividend for you because as a company, so we did not agree to give dividends. So please read the agreement, right? So likewise, ඔයා සල්ලි දාලා තියෙන කම්පැනි එකේ රූල් එකක් වෙන්න ඕනේ. ඩිවිඩන්ඩ් දෙන්න ඕන. ඒක කලින් බලන්න අහන්න යාලකින්. ඔයා ඩිවිඩන්ඩ් දෙනවද? දෙනවද? එහෙනම් මෙන්න මගේ සල්ලි. හරි. එතකොට තමයි යාලා අවුරුද්දක සැරයක් යම් කිසි මුදලක් ඔයාලට හම්බෙන්නේ. ඒක නිකන් ඉඳලා හම්බෙන්නේ. එතකොට මේ සල්ලි හම්බුණා කියලා ඔයාගේ අව තියෙන ෂෙයාර්ස් වෙනස් වෙනව නෑ. ඔයා now you have 8,000, right? That's remain unchanged. It is same as 8,000. Now I have 8,000 shares with me. Even though I obtain, I have 56,000 as a dividend income. Clear? Right. Now mama දැන් අඳින්න යනවා Mr. Piris. Mr. Piris. Now, this is the Mr. Piris. Mr. Piris, at the end of the year, he have 56,000 rupees with his pocket. එයාගේ සාක්කුවේ රුපියල් 56,000ක් තියෙනවා. කවුද ඒක දුන්නේ? නංගිලා මල්ලිලා අර ABC කම්පැනිය. ABC හරි මොකක් හරි කම්පැනියක් තමයි දුන්නේ. මොකක් විදියටද දුන්නේ? ඒකට අපි කියන්නේ මොනවා කියලාද? ඩිවිඩන්ඩ් ඉන්කම් එකක් කියලා. ඩිවිඩන්ඩ් ඉන්කම් එකක්. දැන් ඇත්තටම මිස්ටර් පීරිස් කම්පැනි එකට ඉන්වෙස්ට් කරේ මේ වගේ චූටි මුදලක් ගන්නද? පිස්සුද? මේ වගේ මුදලක්? නෑ. දැන් මෙයා ගාව තියෙනවා තවදුරටත් number of shares කොච්චරද? 8,000 shares තියෙනවා එයා ගාව. ලබන සතියේ මම කතා කරන්නම් මේක මේ ඉන්ටරෙස්ටිං පාර්ට් එක. අදට මම මෙතනින් ඉවර කරන්නම්. ලබන සතියේ අපිට වෙලාව ගොඩක් තියෙනවනේ. එතකොට 8,000 shares තියෙනවනේ දැන් මෙයාට. ලබන සතියේ මාරයි. ලබන සතියේ ඉවරයි ක්ලාස් එකට එන්න ඕන. මෙච්චරකම් මම කතා කරපු දේවල් වල මාරම එන්ජොයි කරන්න පුළුවන් ස්ටෝරි එකකින් ලබන සතියේ මම චුට්ටක් කියලා දෙන්න. මේ මිස්ටර් පීරිස් කරන සුපිරි වැඩ ටිකක් තියෙනවා. මාර චරිතයක් මේ මිනිස්සු හිටියට. So this guy is very intelligent, right? So he is going to do some of the very special thing we are going to learn in next week. But today, as a summary, what I am going to introduce here is, now Mr. Pires has already invested their money on this ABC company. Now he has 8,000 number of shares. Now 8,000 number of shares is the most valuable thing Mr. Pires have. Now after some year, for example 2-3 years later, he decided, he will decide, I don't know, he will decide, right? He will decide to sell all the shares he have. මොකක්ද කියන්නේ? මිස්ටර් පීරිස් හිතනවා ඇති. හොඳටම ඇති මට මහන්සි. මොනවාද මහන්සි නෑ මොකුත් නේ මේක තියන් ඉඳලා මහන්සි. විහිළුවට කියන්නේ මේක මෙයා ගාව තිබ්බට සල්ලි තියනවද? නෑ. හැබැයි වත්කමක්ද? ඔව්. ලොකු වත්කමක්. කම්පැනි එකෙන් කොටසක් තියෙන්නේ මෙයා ගාව. මේ ෂෙයාර්ස් තියෙනවා. කම්පැනි එක සමාන කොටස් 5කට කැඩුවොත් සමාන කොටස් 40,000කට කැඩුවොත් ඒකේ 8,000ක්ම මෙයා ගාව තියෙන කම්පැනි එකයි අයිතිකාරීත්වය. ඒතකොට මෙයාට ලොකු වගකීමක් තියෙනවද කම්පැනි? නෑ. වගකීම ටිකක් අඩුයි. තාම ඔක්කොම කම්පැනි ගත්තොත් එතකොට අයිතිකාරයයි එතකොට වගකීම් වැඩි. දැන් එච්චර නෑ. ටිකක් තියෙනවා ඒත් 120ක් විතර. 120යිනේ. මේ හැබැයි මෙයාට ඇති කියලා හිතනවා. ඇති කියන හිතන වෙලාවක් තියෙනව නේද? එක්කෝ ඒ ඇත්ත කියලා හිතෙන්නේ එක්කෝ මේ කම්පැනි ලොස් වෙලා තිබ්බොත්. අර කම්පැනි ලොස් වෙලා තිබ්බොත් ලොස් එක දරාගෙන ඉන්නවා. ඒ කියන්නේ ෂෙයාර්ස් තියෙනවා. ෂෙයාර්ස් බල්ලෙක්වත් ගණන් ගන්නෑ. all the
investors are neglecting. දැන් මෙයා කියනවා අනේ මං ගාව shares 8000ක් තියෙනවා. අනේ කවුරු හරි කෙනෙක් ගන්නකෝ. මේ මට සල්ලි දීලා මේ ටික ගන්නකෝ. ඔයාලා කවුරු ගන්නකෝ. කවුරුවක්වත් ගන්න නැහැ. පව් මෙයා ගාව තියෙනවා shares 8000ක්. ඒ කම්පැනි ලොස් වෙලා දැන් තියෙන්නේ. මෙයාට ඒක විකුණ ගන්න බෑ. පැහැදිලිද? එතකොට මෙයා ඒ වගේ වෙලාවට විකුණන්න පුළුවන්. සමහර වෙලාවට මේ කම්පැනි එක ගොඩාක් හොඳටම දියුණු වෙලා උඩරමයට ඇවිල්ලා ඉන්න වෙලාවක්. තව චුට්ටකින් ආයෙ කඩාගෙන වැටෙනවා කියලා හිතනවා. දැන් උඩරමයටම දියුණු වෙලා හැබැයි පොඩ්ඩක් දැන් අවුල් වෙනවා නිකන්. යෝගට් කම්පැනි යෝගට් එකක් කෑවට පස්සේ දෙන්නෙක්ගේ තුන් දෙනෙක්ගේ බඩ එහෙම රීදෙනවලු නිවුස් වලට කියනවා. ඒ කියන්නේ කම්පැනිය the company is about to falling down, right? We will call this as the bear market. The bull market is so I already shown you a animal at the very first slide. So that animal has a this one. Can you see? So we will call this as a bull market. Bull market. This is bull, right? That the amount of the share or the company value will getting increases. So that the arrow sign is the upward direction. So this is the animal, the bull. We will call this as a bull market. So the demand is very high. ඒ කියන්නේ ඒ company හරිම මාර විදිහට grow වෙනවා. So it's goes drastically. Right? ඒ වගේ වෙලාවට මෙයා හිතනවා උඩටම ගිහිල්ලා drastically දැන් හොඳටම දියුණු වෙලා දැන් ආයෙ කඩාගෙන යනවා. bear market. bear market is it's going downward direction. එතකොට පහළට වැටෙනවා. එතකොට මෙයා හිතනවා කවුද ඉන්වෙස්ටර් හිතන මිස්ටර් පීරිස් ඇති දැන් මම හොඳටම ඇති මම පොඩියට තමයි මේක පටන් ගත්තේ හැබැයි මේ කම්පැනි දැන් ගොඩක් හොඳට දියුණු වෙලා තියෙන්නේ මිස්ටර් පීරිස් හිතනවා දැන් මිස්ටර් පීරිස් දැන් හිතනවා මෙහෙම කතාවක් මිස්ටර් පීරිස් හිතනවා ඇති හොඳටම ඇති මම ගාව තියෙනවනේ මේ ෂෙයාර්ස් ටික මම මේ ටික මේක තමයි හොඳම වෙලාව අඩු මුදලට තමයි ගත්තේ මෙයා එක ෂෙයාර් එකක් ගත්ත අපි හිතමු රුපියල් 5කට කියලා. එක ෂෙයාර් එකක් රුපියල් 5කට ගත්තේ. ඒ වගේ ගත්ත ෂෙයාර්ස් 8000ක් තියෙනවා. Now per share value, for example, right? For example only, if this person is buy one share at 5 rupees, the number of shares is 8,000. Now in this position, the market value of the one share is, let's say 20 rupees. ගත්තේ කීයකටද රුපියල් 5ට දැන් මේකේ වැලියු එක වැඩි වෙලා තියෙනවා ඉහළට රුපියල් 20ක් තියෙනවා එක ෂෙයාර් එකක් ගන්න ඔයා වියදම් කරේ කීයද රුපියල් 5යි දැන් හැබැයි රුපියල් 20කට ගන්න මාර සෙනගක් ඉන්න ලෝකේ ඒ වගේ වෙලාවක් ඔයා මේක තවදුරටත් තියන් ඉන්නේ නැහැ මෙන්න විකුණනවා කියලා විකුණනවා හරිද එතකොට එක ෂෙයාර් එකකින් ඔයාට රුපියල් කීයක ප්‍රොෆිට් එකක් තියෙනවද 5ට ගත්ත එකක් 20ට විකුණනවා කියන්නේ 15 rupees. Now you have a 15 rupees profit out of one share. Now if you have number of shares 8,000, you can multiply 8,000 into 15. So you can see how big this number, how large this is, right? So this is the very interesting part. So what we will call this as I will introduce next slide. So after this example. Trade in the share market. So the title of the next class is Trading in the Stock Market. Before we start the trading in the stock market, we have small questions. So we can discuss these questions today and we will wind up the seminar for now. Ganesh, spend exactly half of the 100,000. Half of the 1,000 mean? Sure, half of the 100,000 mean half of the 100,000 mean 50,000 no this much of amount is to buy a certain number of 25 shares 25 rupees shares in a company that pays annual dividends of 4 right you can see this is the dividends per share value. This is the initial one share value. So if you want to buy a one share, you need to invest 25 rupees, right? What does that mean? This mean dividends mean at the end of the year. So now you have one share. For example, if you have only one share, so at the end of the year, as a gift, remember the name as a gift,
tag එකක් විදියට දෙනවා රුපියල් 4ක්. So that's the name dividend. අර gift එකක් විදියට දෙන එකට නමක් කියනවා dividends කියලා. gift කියලා කියන්නේ මම ඔයාලට තේරෙන්න use කරන name එක. හරිද? He decided to deposit the remaining amount of the that is another 50,000 in a financial institute which pays an annual interest rate 12%. So I will insert the data here. Show me the reason which of the two investment is more advantageous. Now, අපට ක්‍රම දෙකක් තියෙනවා අපේ සල්ලි වලට කරන්න පුළුවන්. එකක් තමයි බැංක් එකේ ඩිපොසිට් කරන්න පුළුවන්. අනිත් එක ෂෙයා මාකට් එකේ ඉන්වෙස්ට් කරන්න පුළුවන්. ඇත්තට මෙතන මේක ඉන්වෙස්ට්මන්ට් කියලා කිව්වට මෙතනින් ඉන්වෙස්ට්මන්ට් කියලා කියන්නේ මේක විතරයි. මේක ඩිපොසිට්. හැබැයි මෙතන අර කම්පෙයාර් කරන්න ඕන නිසා එතන ඉන්වෙස්ට් කියලා දාලා තියෙනවා. ඒක තේරුම් ගන්න. right. then number of shares අපි හොයමු නේද මේකේ. number of shares හොයමුකෝ. අපි බලමු number of shares. Now initially I am going to calculate the number of shares he bought, that is 50,000 is the invested amount. මෙච්චර invest කරලා තියෙන්නේ, not 100,000, half of it invested on in share market. We can divide මේ මම ගාව තිබුණ invest කරන්න පුළුවන් amount එක 50,000. A 50,000 I can divide it by 25 rupees because per share value is 25. දැන් හිතන්නකෝ ඔයාට පෑනක් ගන්න ඕන, පෑන් ගන්න ඕන. ඔයා ගාව තියෙන රුපියල් 100යි. Now you have 100 rupees with you. One pen is 50 rupees. So I want to calculate the number of pen you can buy. So what you can do, the total amount you are going to pay 100. I mean that is the amount you have. You can divide by per one the value of the one pen, 50 rupees. So number of pen is 2. Here number of share also like that. You are going to invest 50,000 rupees to buy a share which has a value of 25. Ek share ka 25. So you can see that is the number of shares 2,000. 2,000 number of shares. Wow, 2,000. Okay, we can calculate the dividend income like this. Dividend income is per one share dividend value is 4 rupees. Now number of shares 2,000. That is end up with the answer 8,000 rupees. 8,000 rupee is the total dividend income. ඒ කියන්නේ ඔයා මුකුත් කරන්න නැතුව අවුරුද්දකට කීයක් හම්බ වෙනවද? ෂෙයා මාකට් එකේ රුපියල් 50,000ක් ආයෝජනය කරොත් 8,000ක් හම්බ වෙන මුකුත් නොකර. හරි. දැන් අපි බලමු මේ විදිහට බැංකුවේ ඩිපොසිට් කරොත් මොකද වෙන්නේ කියලා. මම මේ ටික මකන්න මම ඉස්සෙල්ලා ගත්තේ එක්සැම්පල් එකටනේ. බැංකුවේ ඩිපොසිට් කරොත් බලමු අර රුපියල් 50,000 බැංකුවෙන් අවසානයේ ඔයාලට කීයක් හම්බ වෙනවද කියලා. ඊට පස්සේ අපිට කම්පෙයාර් කරගන්න පුළුවන් මොන ඉන්වෙස්ට්මන්ට් මෙතඩ් එකද ගොඩාක් හොඳ කියලා. බලන්න. දැන් මේක simple interest එකක් නේ තියෙන්නේ. annual interest එක 12%. Now what you can do is you can simply find the total interest එක. So you can calculate the total interest is equal 12%. That means 12 divided by 100. 0, 0, 0, 0 will cancel out. 12 into 5 means 16. 60 into 100, that is 6,000. So if you invest 50,000 on share market, you will end up with the income 8,000. The same amount in bank, so you will end up with the 6,000 as a interest. So this is less than this one. So therefore, investing on share market is the more, it has more advantage than investing or the deposit on bank. Is it clear? So this is how we compare. So up to now, we have
a clear image about the share market. And also, you must have a clear idea about the one method of getting income out of two method when we are going to invest on share market. අපි share market එකේ invest කරලා සල්ලි හොයන්න පුළුවන් ක්‍රම දෙකෙන් එක method එකක් ඔයා දන්නවා. එක method එකක් ඔයා දන්නවා. ඒ තමයි dividend income එක. Dividend income එක. Dividend income is calculated like this. Number of shares you have into dividend per share. Dividend එයාලා dividend එක දෙනවා රුපියල් 4ක් එක share එකකට. ඒ වගේ 2000 shares you have, right? So the multiplication of this give us the dividend income. Dividend income එක කියලා කියන්නේ ඇයි dividend income එකක් company ගෙවන්නේ? ඔයාලට උදව්වක් විදිහට. ඔයාලට gift එකක් විදිහට. අවුරුද්දකට සැරයක් ඔයාලට පොඩි තෑග්ගක් විදිහට. ඔයාලා අපට සල්ලි දුන්න නිසා කම්පැනියෙන් කරන ඇගීමක් විදිහට. ඔය මොන විදිහට හිතන්න පුළුවන්. කම්පැනි පැත්තෙන් හිතුවොත් ඇත්තටම ඕක නෙවෙයි හේතුව. කම්පැනි ඩිවිඩන්ඩ්ස් දෙනවා කියලා ඇනවුන්ස් කරනකොට ගොඩාක් ඉන්වෙස්ටර්ස්ලා බම්බරු වගේ ඇදිලා එනවා කම්පැනියට. කම්පැනි ගොඩ. පැහැදිලිද? ඉතින් මට පොඩි මැසේජ් එකක් දාන්න. ඔයාලා කවදා හරි කම්පැනි එකක් පටන් ගත්තොත් ඔයාලා පටන් ගන්නේ private limited company එකක්ද public limited company එකක්ද? private limited company එකක් පටන් ගත්තොත් ඔයා අයිතිකාරයා විදිහට දිගටම ඉන්නවා. ඒ වගේම ඔයාට සිද්ධ වෙනවා කොහොම හරි සල්ලි හොයලා කම්පැනි දියුණු කරන්න. වෙන මිනිස්සුන්ගෙන් ඉල්ල ගන්න බෑ. private limited නම්. public limited නම් සමහර විට ඔයා පටන් ගත්තට ආරම්භයේදී වෙන කෙනෙක් සල්ලි දීලා ඒක ගන්න පුළුවන් කම තියෙනවා. එදාට ඔයාට කම්පැනියෙන් බැහැලා යන්න වෙනවා. ඔයා තමයි පටන් ගත්තේ. ඔයාට බැහැලා යන්න වෙනවා වෙන කෙනෙක් බැහැලා යන්න වෙනවා කියන්නේ මෙහෙමයි. ඩිරෙක්ටර් බෝඩ් එක වෙනස් වෙනවා. සමහරට ඔයා චාර්මන් වෙන්න පුළුවන් නැත්නම් ඔයත් ඒක ඉන්න පුළුවන්. ඔයත් ඒක නිකන් හාල් කරනව නෙවෙයි නේද? වැඩක් කරනව නේ ඒක නේද? ඒතකොට මොකක් හරි දෙයක් කරලා ඔයාට උඩට යන්න පුළුවන්. හැබැයි ඔයාගේ තිබිච්ච 100% අයිතිකාරීත්වය නෑ. ඒක නෑ. ඒක ෂුවර්. හැබැයි සල්ලි හොයන්න පුළුවන්. ඒකෙන් ලේසියෙන්ම හොඳට දියුණු වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි රිස්ක් එකක් තියෙනවා. ඔයාට කම්පැනි නැති වෙන්න පුළුවන්. වෙන කෙනෙක් ගන්න පුළුවන්. හරිද? තමන්ගේ කම්පැනි තමන්ගේ කියලා කියන්න බෑ. ඒ වගේම වාසියක් තියෙනවා. තමන්ට සල්ලි ඕනේ නැහැ. වෙන කෙනෙක් වෙන කට්ටිය ඔක්කොම සල්ලි දෙනවා. හැබැයි මූලික වශයෙන් එහෙම කියන්න බෑ. විශ්වාසය ගොඩනගෙන්නේ නැත්නම් කොහොම සල්ලි දෙන්නේ නැහැ. වෙන අය පිස්සුද සල්ලි දෙන්නේ නැහැ අපිට නේද? ඔයා අපිට මම මැසේජ් එකක් දාන්න. ඔයා කම්පැනි එක පටන් ගත්තොත් දැන් හොඳට හිතලා මොන වගේ කම්පැනි එකක්ද ඔයා පටන් ගන්න යන්නේ. හැමෝම මට මැසේජ් එකක් දාන්න Zoom chat එකේ ඉන්න කට්ටිය මොන එකක්ද දාන්න කියලා. මොකද ඔයාලා අනිවාර්ය කම්පැනි එකක් පටන් ගන්න කවදා හරි. ඒ කියන්නේ මොන වගේ කම්පැනිද පටන් ගන්නෙ? ඔයා ටැටූ ගහන කම්පැනි එකක් පටන් ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයාට පුළුවන් ඩිලිවරි කම්පැනි එක. ඔයාට පොත් හදන්න පුළුවන්. ඔයාට අත්කම් නිර්මාණ. ඔයාට පුළුවන් හෑන්ඩ් ක්‍රාෆ්ටිං මොන හරි ඔය එල්ලන වලලු හදන්න පුළුවන්. කරාඹු හදලා විකුණන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ හැට්ට කටු යතුරු කටු එල්ලන්න පුළුවන්. හදන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයාට බල්බ්ස් හදන්න පුළුවන්. ඉලෙක්ට්‍රොනික්ස් ඩිවයිස් හදන්න පුළුවන්. මොබයිල් ඇප්ස් හදන්න පුළුවන්. වෙබ්සයිට් හදන්න පුළුවන්. ග්‍රැෆික් ඩිසයින් කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ කන්ස්ට්‍රක්ෂන් සයිඩ් එකට එන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මොන හරි නිෂ්පාදනයක් මොන හරි කිරිපිටි වර්ගයක් නිෂ්පාදනය යෝගර්ට් හදන්න පුළුවන්. නැත්නම් විදුලිය නිෂ්පාදනය කරලා විකුණන්න පුළුවන්. අපි හිතමු මොන හරි ඉලෙක්ට්‍රොනික්ස් මොන හරි උපකරණ හදන්න පුළුවන්. කම්පියුටර්ස් හදන්න පුළුවන්. මැෂින් හදන්න පුළුවන්. පැහැදිලිද? ඒ වගේ කම්පැනිස් හදන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෝස්තර නිර්මාණ කරන්න පුළුවන්. ඇඳුම් හදන්න පුළුවන්. මහන්න පුළුවන්. මම මේ ගොඩක් අදහස් දෙනවා. මොන වගේ කම්පැනිස් දාන්න වෙලා? ප්‍රයිවට්ද? පබ්ලික්ද? හරි. කට්ටිය දාලා තියෙනවා ප්‍රයිවට් ලිමිටඩ් කම්පැනි. ප්‍රයිවට්. wow. ඇයි ප්‍රයිවට් ලිමිටඩ්? ඔයාලට බයයිද ඔයාලගේ අයිතිකාරීත්වය නැති වෙයි කියලා? ඔව් ඉතින් ඒක කියන්න බෑ ඉතින්. දැන් ලංකාවේ ප්‍රබල පෙළේ ව්‍යාපාරිකයෝ ඉන්න මොනවද එයාලා කරන්නේ? වෙන අය ගොඩනගපු ව්‍යාපාර සල්ලි දීලා ගන්නවා. ලංකාවේ නෙවෙයි ලෝකෙත් තියෙනවා මේක. දැන් අපි කතා කරන්නේ කොළඹ කොටස් වෙළඳපොළ ගැන විතරයි. හරිද? දැන් forex market එක ගත්තොත් ඔයාලා දන්නවනේ ක්‍රිප්ටෝ කරන්සි දන්නවනේ? ක්‍රිප්ටෝ කරන්සි කියන එකත් එක්ක අපිට පුළුවන් වෙන රටවල් වල තියෙන මුදල් ඒකකත් එක්ක ගනුදෙනු කරන්න.
මේ වගේ මුදල් අඩු වෙනකොට අරගෙන වැඩි වෙනකොට විකුණන්න පුළුවන්. ඊළඟට forex market එක කියලා කියන්නේ කොලම්බෝ exchange එක වගේ නෙවෙයි. ඒක ලෝකේ තියෙන companies ඔක්කොම list කරලා තියෙන්නේ. එතකොට පුදුමාකාර විදිහට ඒකේ companies දෙනවා liquidity එක වැඩි, ද්‍රවශීලීතාවය කියලා කියන්නේ වැඩි. ඒ කියන්නේ අඩු වැඩි fluctuations, there are so many fluctuations is there, right? So if you can invest that kind of a forex market is wonderful, right? So one of the very interesting subject forex. entertainment company එකක් දානවා සමාධි. sure. සමාධිය නම් දාන්නත් ඕනේ මේ වගේ company එකක් තමයි. නැත්තම් වෙනේවත් දාලා හරියන්නේ නැහැ. සමාධි ඊට පස්සේ චතුමින private limited හරිද? කවුරු කිව්වේ නෑ ඇයි ඉතින් ඔයාලා private limited දාන්නේ කියලා. දැන් ඔක්කොම private limited මයි දාන්න යන්නේ. දැන් මම දැම්ම කියලා දාන්න එපා. දැන් pass me private limited කියලා කියන අපි දාපු company එකක්. ඔයාලා ඉතින් private limited එකකට යන්න වෙන හේතුවක් තියනවද මොකක් හරි? ඔයාලට ownership එක නැති වෙයි කියලා හිතන්න එපා private public limited දැම්මා කියලා. ඔයාලට පුළුවන් වෙන company ගන්න ඉතින්. ඔයාලගේ company වෙන කෙනෙක් ගත්තොත් ඔයා වෙන company එකක් ගන්නකො. දැන් අපි මේ පාවිච්චි කරන WhatsApp එක තියෙනව නේද? අපි පාවිච්චි කරන WhatsApp එක කවුද මේ ළඟදී සල්ලි දීලා ගත්තේ? සල්ලි දීලා WhatsApp සමාගම ගත්ත කෙනා කියන්න බලන්න chat එකට දාන්න බලන්න. ඒව දැනගන්න ඕනේ. නිකන් WhatsApp එක පාවිච්චි කරා WhatsApp එක අයිතිකාරය දැන් නැත්නම් වැඩ නෑනේ. කවුද WhatsApp සමාගම මොකද මොන සමාගමෙන්ද මේක මිලදී ගත්තේ? WhatsApp කියන app එක IT company එකක් තියෙනවනේ. ඒ company එක දැන් තියෙන company එක නෙවෙයි හැදුවේ වෙන company එකක්. WhatsApp කියලා. ඒක ගත්තා මේ ළඟදී වෙන කෙනෙක් සල්ලි දීලා. ඒ තමයි Facebook සමාගම. හැබැයි Facebook ලා Instagram එකයි ඔය ඔක්කොම එකතු කරලා පස්සේ Meta කියලා වෙනම සමාගමක් හැදුවා. දැන් Meta කියන එක යටතේ තමයි Instagram, Facebook, Messenger, WhatsApp මේ ඔක්කොම තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ ඒකට තරඟකාරී විදියට අර පැත්තෙන් ටෙස්ලා හදපු ඉලෝන් මාක්ස් සල්ලි දීලා ගත්තා. මොකද්ද? Twitter එක ගත්තා. Twitter එකේ ලෝගෝ එකත් වෙනස් කරා. ඊට පස්සේ ඒකට ආයෙ Facebook ඇටැක් කරා Threads කියලා. Thread කියලා social media එකද ඔන්න ඔය වගේ company ගන්නවා. සල්ලි නැති වුණාම විකුණනවා. ඔන්න ඔහොම ප්‍රශ්න නෙවෙයි. හරිම රස බර දේවල් ගොඩක් ලෝකේ වෙනවා. ඕවා වෙන්නේ කොහොමද කියලා දැන් ඔයාලට තේරෙනවා ඇති නේද? ඕවා වෙන්නේ ඔක්කොම public limited company නම් PLC විදිහට හදලා තියෙන නිසා වෙන අයට පුළුවන් ඕවා ඇතුලේ කොටස් සල්ලි වලට ගන්න. ආයෝජනය පිළිබඳ දැවැන්තෙක් තමයි වොරන් බෆට්. ඉතින් එයා තමයි ඔය කොටස් වෙළඳ පොලේ සෑහෙන ආයෝජනය කරලා සෑහෙන ලොකු තැනක ඉන්න කෙනෙක්. ඉතින් ඒ වගේ කවදා හරි ඔයාලටත් එයාත් පහු කරලා යන්න පුළුවන්. පැහැදිලිද? right. හොඳයි. ඉතින් මම හිතනවා ඔයාලට ලොකු knowledge එකක් එන්න ඇති කියලා පන්තියේ මේ සෙමිනාර් එක යටතේ අද දවසේ ලබන සතියේ මේ පාඩම අවසන් කරලා කොටස් වෙළඳ පොලේ ලස්සන සුන්දර කතා බහක් එක්ක අපි අලුත් පාඩමකට ලබන සතියෙන් පස්සේ සතිය යනවා. ඉතින් මතක් කරන්න ඕනේ පාස්මී ප්‍රාතිහාරීස් මේ අධ්‍යාපන සත්කාරයත් එක්ක එකතු වුණ හැමෝටම ගොඩක් ස්තුතියි. පාස්මී ආයතනයෙන් පවත්වන පේපර් ක්ලාස් සඳහා ඔයාලට සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන්. තිරේ දිස්වන මම හිතන්නේ තිරේ දිස්වන නම්බර් එකක්. මේකට WhatsApp කරා ඔය තියෙන්නේ. ඕකට කෝල් එකක් දෙන්න. ඊළඟට එන නම්බර් එකට WhatsApp message එකක් දාලා පාස්මී ආයතනයේ සිංහල මීඩියම් වගේම ඉංග්‍රීසි මීඩියම් ක්ලාසස් තියෙනවා. ඔයාලට සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන්. පේපර් ක්ලාස් එක පටන් ගන්නවා ගණිතය තව නුදුරු දවසකින් ඉංග්‍රීසි මීඩියම් අයට. ඒක නිසා ඔයාලට ඉංග්‍රීසි මීඩියම් නම් ඔයාගේ යාළුවෙක් නම් ඉංග්‍රීසි මීඩියම් ඉන්නේ. ඒකට සම්බන්ධ කරන්න. ඒ වගේම සිංහල මීඩියම් ක්ලාසස් තියෙනවා. හැම සබ්ජෙක්ට් එකකටම ඔයාලට සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන්. යාළුවෝ ඉන්නවනේ සම්බන්ධ කරලා ඔයාලට ඒ මහත් වූ පිනට සම්මාදන් වීමේ හැකියාවක් තිබෙනවා. කෙනෙකුගේ දැස් දැල්වලා. right. එහෙනම් thank you හැමෝටම අද දවසේ මේ සම්මන්ත්‍රණයට සම්බන්ධ වුණාට අපි ලබන සතියේ සෙනසුරාදා මේ විදිහටම රසබර හෝරාවක් දෙකක් ඔයාලත් එක්ක ගත කරන්න මම ඔයාලගේ ගෙදරට එනවා. So we are going to wind up the today's class. So those who are in Zoom can log out, and those who are in YouTube can click on the cross sign. So you will close this YouTube live. So have a nice day and good night for you. We will meet on next Saturday at the same time. So I will post a post about this, the time we are going to conduct the class. It can be
8:30 probably next week's as well, at every Saturday 8:30, not 8:30. If there is any change, I will let you know through the WhatsApp and also the YouTube channel. So please aware on that, and we will meet on next Saturday. And have a nice day and goodbye for you all. Thank you.